இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Sharda ma'am. Thank you, children. Start. Good morning, Lekha. Good morning, Irene. Good morning, everybody. We are your MCs for today's event. We welcome our chief guest, Ms. Kavitha Gunashekaran, Mr. Rajaram, President of Manna Trust, Ms. Hashini Rajaram, our project head, Mr. Uday Kumar, Secretary of Manna Trust, our Principal, Ms. Priya David, and HR, Mr. Kirti Kumar. We welcome our faculty and staff, friends and loved ones. We welcome all our respected parents who have joined us today. Your constant support, encouragement and trust in our institution plays a vital role in shaping our students' success. Before we begin, a kind request. Please turn off your mobile phones or put them in silent mode. The next few hours are your children. Each and every child have put their heart and soul into the performance. Kindly respect your children's and teachers' effort. Thanks in advance. One more thing, we request you all to appreciate each and every child's performance through your applause and appreciation. As per our tradition, let's light the lamp. We invite our chief guest for the event, Ms. Kavitha Gunashekaran, Project Head, Ms. Hashini Rajram, Principal, Ms. Priya David, HR, Mr. Kirti Kumar, and Mr. Uday Kumar to light the lamp and thereafter sit at the dais.
It's our privilege to extend a warm welcome to Mr. Kirti Kumar, our esteemed HR, whose dedication to nurturing talent and fostering a positive work culture is a boon to our organization. Sir, I request you to address the gathering. Good morning all. A warm and hearty welcome to our primary's 10th annual day celebration. We are thrilled to have you all here today to celebrate the incredible journey of our young learners. This day makes a special milestone in their educational adventure, showcasing their talents, creativity and growth. To our respected guests, a special welcome. A presence adds special sparkle to our celebration. To all the parents, we are grateful for your unwavering support and the trust in our school. Your involvement is the foundation of these young minds. And to our little stars, the children, this day is all about you. Your smile, light up our school, get ready to shine, have fun and make memories. Let's make today unforgettable as we cheer for our stars. Good morning all. Thank you for your warm welcome, sir. It's a great honor for us to welcome Ms. Harshni Rajram, our beloved project head, whose leadership, vision and dedication continue to inspire us all. We are truly privileged to be guided by such a visionary and mentor par excellence. On this 10th annual day celebration, I request you to address the August gathering. So good morning everyone. We love to extend our warm welcome to all the parents who has gathered here and the children who got ready in the early morning and just eagerly waiting to show their performance. And I just wanted to extend an extra support which we are delivered to our children during the holidays. Every year we just do before the school gets closed. This year we thought it will be extra time for all of us, so that we have just planned for an annual day during that year-end holidays, hoping most of you will also be having a holiday. Actually from your office, the year-end holidays will be there for everyone. So thanks for actually coming today during your holiday along with your children. And every year we just keep talking the same thing because we get to see you together only during this annual day. Whenever we have some programs or whenever we have some agendas at the school, we hardly see only 30 to 35% of the parents who are there. So we just take this time to deliver whatever we love to deliver also. And I promise you I don't delay you to see your children performance today. Okay, so small little thing which I just wanted to extend because we have our wonderful chief guest today. So thank you Kavitha ma'am for taking your time and being here today. Okay, and Miss Kavitha is actually elementary director from Montessori. Always you should have heard, என்னடா இந்த ஸ்கூலுக்குள்ள வந்தாலே எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு வேர்டு மான்சரி 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 சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்களே, எங்கள் பக்கம் போனாலும் இது ஒரு வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கே மான்சரி. So maybe the parents who are traveling with us for a long time will be knowing actually. So especially for the new parents who have joined us this year, என்னடா இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் இதுவே பேசிகிட்டு இருக்காங்க. Montessori is just a pedagogy, the approach what we give to the children. Because what the children are going to learn, LKG என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அதே தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும், யூகேஜியில் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அதை தான் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். Montessori அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு யூகேஜியில் வந்து 6th standard போர்ஷனையும் 7th standard போர்ஷன்ஸையும் எடுக்க போகிறது கிடையாது. So what we are doing as a school, we just give them an experience rather than giving them just a knowledge. All of you would have felt that when you have gone to the higher classes, especially now my son comes and tells me, actually he is in class 10, இதே கெமிஸ்ட்ரியை வந்துட்டுமா நேற்று வரைக்கும் எனக்கு சரியாக புரியல, நேற்று இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி லேபில் போய் நாங்கள் இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கும்போது I can understand actually how the hydrogen is bubbling out.
So simple. That's the same thing we do inside every classroom actually. So it's very easy for us to give a theory. இப்படி தான் வேல்கனோ இருக்கும், இப்படி தான் பயோம்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணும், எல்லாரும் நம்ம படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம். நம்ம யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட வந்துட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்து அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸான தெரிஞ்சது நம்மளோட நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா. எங்கே போனாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து பேசுறது அதான். இன்னைக்கு கேட்டால் கூட நிறைய பேருக்கு நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா அட்லீஸ்ட் யோசிச்சாவது என்னன்னு வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு டெஃபினேஷனாக சொல்லுவோம். ஆனால் அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம லைஃப்பில்? ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம லைஃப்பில். எவ்ரி சிங்கிள் டே நமக்கு அந்த இதெல்லாமே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பார்க்குறோம். பட் ஆனால் நம்ம பார்க்குற யாருக்குமே நம்ம அது என்னான்னு தெரியறது இல்லை. பட் ஆனால் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வி ஹோல்ட் அ கிரேட் டிகிரிஸ் அண்ட் வி ஒர்க் இன் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் பொசிஷன். பட் the education what we studied, we started to realize only when we stepped into the profession what is required for my profession. I am relearning again and I am actually sculpting myself to set to the environment which I do. So but we wanted to give that experience, especially I always tell the young teachers actually, because your children are going to see the world, the practical world out of the educational institution in 2045. படிச்சு முடிச்சு ஒரு 45 2040-45 வருவாங்களா? ஸ்கூல் முடிச்சு ஒரு வேலை தேடுறேன், இல்லை எனக்குன்னு ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக ஒரு ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு 2040-45 அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு வரும்போது இன்றைக்கி பார்க்குற ஜாப்ஸில், இன்றைக்கி பார்க்குற ப்ரொஃபஷனில் 50% இருக்குமா? ஏன்னா நான் படிப்பு முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் என் ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துக்கணும்னு நினச்சதில் 50% ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன் வந்து இன்றைக்கி இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் பீன் டேக்கன் ஓவர் பை கம்ப்யூட்டர்ஸ். நம்ம பசங்க முடிச்சுட்டு வரும்போது ஏஐ வில் டேக் ஓவர் எவ்ரிதிங். ஈவன் நவ் half of our school duties are done by AI agents. உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயும் அதே தான் நடந்துகிட்ருக்கும். பாதி வேலைகளை வந்து ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ as a ஹியூமனாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இன்றைக்கே ஏஐயோட தாக்கம் இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது நம்மளோட ரோல்ஸில் வந்துட்டு நிறையா வந்து நம்ம ஒர்க்கை வந்துட்டு நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதோட ஜேடி மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச்ட் எவ்ரி டே. பட் 2045 நம்ம பசங்க வந்து இருக்கும்போது என்ன மாதிரி ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருக்கும், நம்மளோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ ஒன் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல். ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லி டெல்லிங் the role of the human is only to have a problem solving skills. ஏன்னா எல்லா ரெடன்ட்ரி ஒர்க்கும் ஏஐ வில் டேக் ஓவர். இப்போ எந்த பப்ளிஷிங் கம்பெனிலையுமே கண்டென்ட் ரைட்டிங்கிற வேலையே கிடையாது. நான் ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துட்டா சாட் ஜிபிடியும் பெர்ப்ளெக்சிட்டியும் எழுதுது, நான் எழுதுறதில்ல. எவ்வளோ பேர் நம்ம இமெயிலில் எழுதுகிறோம், இன்றைக்கி ப்ராம்ப்ட் தான் கொடுக்குறோம், இமெயிலே சாட் ஜிபிடி தான் எழுதுது. So the English what I am learning today, I don't know whether how far it is going to be helpful. The maths which I am doing today, our children are sitting and memorizing the tables for so many digits. ஆனால் அது எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறாங்க? கால்குலேட்டரில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி. பட் என்ன ஸ்கில்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம கூட கேரி பண்ணிட்டு வரோமோ, that's what is going to help our children. The leadership skill, how I am going to manage the people in the team, how I am going to use my innovative ideas. ஏன்னா anything what we see the third day பழசாயிடுச்சு, நேற்று இருந்த டெக்னாலஜி பழசாயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் வரும்போது. ஏன்னா ஈவன் த ஸ்மால் லிட்டில் திங், ஒரு பைசைக்கிள் பசங்களுக்கு வாங்கினா கூட நெக்ஸ்ட் இயருக்கும் இன்னைக்கு இந்த வருஷம் போய் வாங்கும்போது அந்த பைசைக்கிளில் சம்திங் இனோவேஷன் அண்ட் சம்திங் நியூ இஸ் தே. ஸோ அந்த சைக்கிளை தான் நம்மளும் வாங்குகிறோம். அந்த பழைய சைக்கிளை வாங்குறதில்ல, போன வருஷம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த சைக்கிள் நம்ம வாங்குறதில்ல. இந்த வருஷம் புதுசாக இனோவேட்டிவ், ஒரு சின்ன விஷயம் இனோவேட்டிவாக இருந்தாலும் நம்மளும் அதை தான் வாங்குகிறோம். பட் அந்த இனோவேஷனுக்கு தான் there is a market today. So that's what we try to work with the children. So giving lots of importance to their innovation, giving lots of importance to their skill development, especially the problem solving skills, because you should have seen in the school we give the opportunity for the children to find a solution even for a small thing. Because one day one parent came and asked me, இவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க, என் பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு போய் தூக்கிட்டு போய் உள்ளே விட மாட்டாங்களா?
That's the first action. இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க, 4 படி ஏறி போகணும், இன்னைக்கு தானே ஃபஸ்ட்டு வராங்க. இட்ஸ் a general comment I just hear from the parents. But children are able to do that. இன்னைக்கு நான் இங்கேயே ஸ்டெப்ஸ் எழுதுறதுலையே நானே பண்ணுறேங்கும் போது already they are so much pampered. So the work what the hands are doing has come down. We wanted the children to explore. Let them fail. But we actually basically believe in the system so that the children will develop themselves by their experience. So I just thank to each and every, okay, you have extended your warm support to the pedagogy which we are working ahead, and hope you should have seen lots of changes within your children. So thanks for your warm support, and I just extend my thanks to the team who is actually dedicatedly working behind the children, because giving a fish is always easy and helping them to fish is always hard. So thanks for the team head by Ms. Priya David, and thanks for my teachers who has just taken an effort to handle the classroom which will be more suitable for the children, a child-centric education rather than a teacher-centric education. And last thing I always end up with, your children may perform today, your children may not perform today, because suddenly a dark light, so many eyes looking at them after tremendous trainings and practices, and even you would have started up early from the other end of the city to reach the city. Okay, please don't get upset. Definitely your children will give their best today. We also hope the same. Even if they are not giving the best, definitely if you go home and ask them to do, definitely they will do. We don't know what stuck their mind at that time. So please don't get upset even if your child performs, and even if your child doesn't perform, it's a beautiful day and experience which actually in the front of the child today. Thank you, thanks for listening, and hope you will be having a great day. And along with this, I just wanted to add one more thing. If you have time in the afternoon, please stay back with us. By 1:30, we have a book publishing session of our book club. Our children have written 9 books actually after the book club, which is running throughout the year. So 9 books are getting released, which is purely written by the children, and all the illustrations are hand-drawn by the children, which we are going to publish today. And theatre club children are going to show their performance in the afternoon. If you have a time, we love to stay back and even enjoy those sessions also. Thanks a lot for coming down. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. I request a coordinator, Ms. Gayatri, to introduce our chief guest. Good morning all. It is my great pleasure to welcome Ms. Kavitha Gunasekharan to this special occasion. We are honored to have you here today, ma'am, and thank you for accepting our invitation and honoring us with your presence. Welcome, ma'am. Ms. Kavitha Gunasekharan believes that education is the right of every child and it should be a joyful experience which resonates deeply with all of us. Her conviction that internal peace can lead to external harmony is truly inspiring. As she says rightly, understanding our role as part of the whole can bring about peace and harmony in the world. It gives me an immense joy introducing Ms. Kavitha, and I am going to read out a few of her accomplishments. She has a graduation in physics from PSGRK Coimbatore in 1997, an honors diploma in network-centered computing from NIIT in 1999, diploma in Montessori training primary from CMTC in 2004-05, and AMI diploma in Montessori elementary training from Navadisha Montessori Institute in 2010, University first in Carnatic music vocal, grade 5 from Annamalai University in 2018, international graduate diploma in counseling and psychology from Banjara Academy in 2018, and she is pursuing remedial instructions for primary school children with specific learning difficulty from Madras Dyslexic Association. She has a varied and dynamic experience working with children since 2005. Her work with children started in Abacus Montessori School, Perungudi, Chennai.
There, she worked in the primary and the elementary environments. Her diverse qualifications showcase her passion for learning and growth. On behalf of MEM BALA Tiruvattriyur, I extend our heartfelt congratulations and gratitude for your remarkable work. May your journey continue to be filled with success and recognition. I now invite Ms. Kavitha to address the audience. So, very good morning to all of you, the parents, children, their grandparents, and the dignitaries present here on the stage. Thank you for inviting me to address the gathering as well as be part of your special day because every parent looks forward to their children performing well in their life. I'm sure every parent wishes for their children to have a very good life, isn't it? Huh? And as a parent, you wish the best for them in whatever they do, to stand for them and to support them in everything that they do. Unmaya illaya? All of you wish that? But I would like to, I would like for you to think about whether you're helping them grow in strength, or are you making life easy for them? There is a very thin line between parenting and pampering. What even Harshini was pointing out. In the introduction of what I do, you would have come to know that I have a little experience in, bag தூக்கிட்டு வராங்க, குழந்தையும் தூக்கிட்டு வராங்க, எந்த வயசுல தூக்கிட்டு வராங்க. அண்ட் ஹர்ஷினி சொன்னாங்க இல்லையா, இங்கேருந்து இங்கே தூக்கிட்டு போக முடியாதா, இத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை தான் நான் கேட்குறேன். Are we making life very easy for them? If you can think about it, then that is something that you will carry back today and think about, what am I doing to my child? I have 4 things to tell you today. I know you are all waiting very eagerly to see your children perform on the stage, but I think I definitely would want you to carry these 4 things with you. And I want you to think through the process every time you do something for your child. The first thing I want you to think about is showing versus doing. Teaching your child by showing means investing your time right now so that they become independent later. Are we showing or are we doing things for them? யோசிச்சு பாருங்க. செஞ்சுட்டு இருக்கோமா இல்லை அவங்களையே செய்ய வைக்கிறோமா? These are the basic principles of Montessori also. So you having chosen Montessori school should also mean something, no?
that you're taking this back at home. So, then what happens when you're actually showing them what to do? You will wait for your child to do things, whether they are 3 or 4. When they are wearing their slippers, you'll wait for them to actually wear their slippers. You'll not say, Baba, நான் போட்டு விடுறேன். வா உன் பேக்கை நான் பேக் பண்ணி விடுறேன். உன் டிஃபன் பாக்ஸ் நானே பேக் பண்ணி அனுப்புகிறேன். இப்படி பண்ணாமல் you will wait for them to do things. But that patience will help the child grow in strength. They will build competence. 12 years old, they will demand making their bed from you. அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, இதெல்லாம் நீ செய்ய முடியாதா அப்படின்ட்டு. And later, when they are in higher secondary, நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் கால் பண்ணி கேட்பீங்க, என்ன ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, என் குழந்தையால் இது கூட வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வீட்டில் சொல்ல முடியல. எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. பிகாஸ் that is where it all started. The second point would be giving them natural consequences versus constant rescuing. Leading the child to find consequences for themselves. நான் ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போனால் என்ன ஆகும், நான் ஒரு விஷயம் ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும், நான் டெஸ்ட்டுக்கு படிச்சுட்டு போகலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றது அவங்களையே வந்து உணர விடுங்க. Let them face the consequences. This will help them to become more and more responsible. Rather than you rescuing them, standing there to rescue them every moment, telling the parent, the teachers why they came late or why they did not study. சொல்லாதீங்க, பண்ணாதீங்க அந்த வேலையை. Let them learn to become more responsible. Because that is what we want. As a parent, I would want my child to grow up responsibly. Not giving reasons for what they have not done. Illaya? Now the third point that I want you to think about is, let the children struggle versus clearing their path. Allowing your child to wrestle with challenges that stretches them physically and mentally is an essential thing for them to grow up in resilience. Today, how many of us have actually gone through the initial struggles of marriage? All of us, isn't it? But aren't we resilient to hold on to that bonding and say, no, it will all become all right. We will sail through this. But statistics show that there are a lot of divorce cases today. The youngsters who are not able to hold on to that bonding and say, yes, it will be all right. They are not able to do that. And why is that? They are not growing in resilience. They are not able to hold on to things and say, let me face this challenge also and see how it goes. Where did it all start? அதோட தொடக்கம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? When we solve problems for our children, we don't want them to face challenges. We clear their path so that their path is very easy. When they are solving, it is like watching them when they are solving a complex piece of puzzle. Life is like that, isn't it? It's a complex piece of puzzle. And we'll have to sit there and watch when they are solving it, not solve it for them. Then they don't have the joy of succeeding in something that they have done. For that, you need a lot of patience. Because persistence leads to success. On the other hand, when you remove obstacles before the children, encounter the problems, then
they're never going to build that resilience. They're never going to persist and say, let me stay till the end. Let me hold on till the end. You know, this results in futile relationships in the future. And the fourth one that I want you to always remember is set clear boundaries. Drawing clear and consistent boundaries that provide children with a lot of security and structure. This helps them to grow in strength. Parents who give in to their children's needs and wants and demands and tantrums, this is only to avoid conflicts and feelings of guilt. I know today both the parents are working, and then you also think about what else can I do to, cope with the cost of living. We are constantly struggling with all that. But in that, you don't have to feel guilty about losing out on your child's, childhood. You shall be there for them when they are there with you. You shall be present with them fully. Not that you're having a phone in one hand, TV on the other side, and then you're sitting with your child. That's not spending time with the child. No. You're there for them when they are there with you. You're present fully with them. And this helps them to see how you lead your... As parents, setting healthy boundaries teaches the child delayed gratification and respect for rules. It brings better impulse control and stronger interpersonal relationships. And that will lead to excellent academic success. So that is a byproduct only. But what we have to do is these 4 things. For your child to grow in strength, to become a responsible person, you clearing their paths and setting up clear boundaries. So will you promise me that you will think about these 4 things even when you go home today? And keep, a check on whatever you do for your child. Am I following these 4 things? And there is your parenting tip for today. And these are the basics for, in fact, these are the basic philosophy of Montessori also. So it is not a big science, rocket science. It's just the way we look at life. So thank you for listening very patiently. Now we'll move on with the program that is ahead of us. Thank you. Chief guest to kindly come forward and distribute the attendance award. Magarini K. Crosandra, UKG. Rushant D. Exora Class 1. Sharavraj E. Carnation Class 1. Tashvika D.K. Frangipani Class 1. Prajandev M. Frangipani Class 1.
Prajandev M. Frangipani Class 1. Pradyumnan D. Exora Class 1. Parents can give a big round of applause for the children. Karunya Sri K. Periwinkle Class 1. Siddharth K. Periwinkle Class 1. Mokshita R. Crosandra UKG. Pranav Sai PH Crosandra UKG. Joshua Anj KV Exora Class 1. Siddharth S Carnation UKG. Sai Shri S Carnation Class 1. Class 1. We are also proud to announce that our school students Sai Nethan and Harshit represented MVM at the Anjo School and brought great honor by winning prizes in the drawing and coloring competition. Harshit, Exora UKG won first prize. Sai Nethan, Exora, first standard, won a second prize.
It's my privilege to extend. I request the dignitaries of the dais to enjoy the rest of the program from the front row. It's my privilege to extend a warm and respectful welcome to our Honorable Principal, Ms. Priya David, whose guidance and leadership continue to shape our institution. I request you to kindly present the annual report of all the happenings of 2025-2026 at MVM BALA BHAVAN, Tiruvachur. Mr. Uday Kumar, Kirti Kumar, my teaching and non-teaching staff of MVM, and my dear children, a warm welcome to all of you. In Dr. Monseri's own words, the goal of early childhood education should be to activate the child's own natural desire to learn. So this is what you've been hearing from two others who went before me, and I am repeating the same thing again. Here our goal at MVM is to not help the child memorize and not help the child go through rote learning, but we want the child to live an academic life where they learn with understanding. So today I'm going to share you some of the updates of our activities. And whatever we started with the aim to provide children with a lot of activities for their hands and minds, and what we set out to do 10 years ago, we have kept true to it and we have followed it all these years. And today I'm going to read a little bit of what we have been doing in school apart from the academic activities. So at MVM we believe in encouraging teachers to learn and go further. So we have continuous teacher enrichment program at MVM. So we want the teachers to give the best, and therefore we have a lot of enrichment programs which is done on a continuous basis. It's not like we do it once and then we forget all about it. So they have ongoing support, and we do a lot of in-house training for these teachers. And then we have parent orientation programs. Quite a bit of workshops for the parents, like the EPL sensorial workshops and then language workshops, which give a glimpse into the child's life. Apart from these, we started the year with Akshara Abhyasa, and then we have done a lot of celebrations around each festival, like Krishna Jayanti, Onam, Independence Day, Ganesh Chaturthi, Navaratri. And all of these are completely children-driven activities where the children do come dressed up and they participate in a lot of activities we have planned for the day. So we have also children we have another 3 more months to go. So what you will look forward to will be the talent day program, which is Talentia, and then there is another program that you have to look forward to in the coming months. That's Inertia, where they showcase scientific experiments for you. So we have children's exhibition coming up. All of these are for the upcoming months. The children have been part of, in a month you would have noted in your calendar something called Fun Friday, and they have been bringing items from home, and then they come together and make one dish together. So this year we have nuts as the theme, and you would have been sending them some item or the other, and what you will be seeing on the screen will be those activities that happen where they come together. If they have to pound, they have to cut, they mix, and then they make some dish out of it, which is shared between themselves, and we also get to taste their treats. So that's a fun thing that they get to do in school. And they have excursions to, we have sent the children out on excursion to the children's park, and they have had their fun on that day. And then we have a continuous support team at MVM whose constant support encourages the children to go further. The teachers are extremely dedicated, and the
non-teaching staff also help your children. So as a result, we actually appreciate their effort that they have done. Apart from all of this, on their regular basis, they get physical day. Thank you so much. Welcome dance. We thank the effort of the teacher who made this outcome a very good performance. Before we begin drama, we would like to introduce the character the children are going to play. Mitra, first standard Carnation. Tinojanath, first standard Carnation. Kaushik, first standard Lavender. Sainetran, first standard Exora. These children love to dive under the sea. Meanwhile, the following children wish to move on to see the planetarium. Siddharth, first standard Periwinkle. DK Tashvika, first standard Frangipani. J. Pragati, first standard Crosandra. Riyasha, first standard Crosandra. Pavika Sri, first standard Periwinkle as a teacher. Darshat M. Frangipani, first standard as a captain. Rushant Exora, first standard as a tour guide.
Sagastra Lavender First Standard as a chef. We are going on a cruise. Children, get ready for an exciting adventure. We are going on a cruise to the Bahamas. Please fill out the consent forms and get them signed by your parents. Yay! Cruise! We'll see all sea creatures up close. I am going to take picture with the sharks. Me too. I wish I could visit the planetarium to see the stars. What's going on? Why are you all arguing? We want to see the sky, but we are going to the ocean. You guys are in for a surprise. The cruise ship is called the Boundless Blue. It has boat and observatory deck.
Come aboard, let's sail away. On a cruise ship we'll laugh and play. It's big and bright, it floats on sea. Like a floating town, come sail with me. Bright cruise ship, riding the waves. With swimming pools and secret caves. Captain says, let's hoist the sail. We're off to explore, let's follow the trail. There's a deck where we can run, play mini golf and have some fun. The dining hall has yummy treats, from pizza pies to fruity sweets. The bow is front, the stern is back, the port is left, the starboard's that. We sleep in rooms called cozy cabins with ocean views and bedtime napkins. Look, cruise ship, sailing the blue, with dancing games and ocean views. We spot a dolphin, say hello. Under the sky, we're ready to go. We visit islands, take a hike, or ride around on a water bike. With every stop, there's more to see. Oh, what a cruise this trip will be. Look, cruise ship, time to rest. The sun sets low in the golden west. We count the stars and dream so deep, rocked by the waves as we fall asleep. Look, cruise ship, time to rest. The sun sets low in the golden west. We count the stars and dream so deep, rocked by the waves as we fall asleep. Scene 2 on the cruise ship. Welcome aboard the Boundless Blue, where you can explore the ocean, gaze of the stars, where all the adventures begins.
huge. It's even more amazing than I imagined. They really have an observatory day. Can't wait to see the stars. When will it be night time? I'm getting my snorkels and goggles ready. I want to see all the fish. Hold on. Hold on. Hold on. First, let us head to the entertainment lounge for the Boundless Blue welcome. And yes, sir, welcome drink for enjoy. Thank you, sir. Forever.
bubble trouble. Now put on your goggles and snorkels. You are going underwater. I am not going underwater. Me neither. We are waiting for the star. Let's go to the observatory. I will take care of them. You kids go ahead. Ready, let's go. I want to see all the fish and jellyfish, octopus and starfish too. If I say it's yours, I'll snap a pic. Get ready for some bubble trouble. Under the sea, under the blue, is a world just waiting for you. So grab your mask and your flippers too. Let's go. Bubble, bubble, trouble, floating way up high. Bubble, bubble, trouble, watch them sailing by. Sailing by. Under the sea, under the blue, is a world just waiting for you. So grab your mask and your flippers too. Let's go.
Finally, night time. The observatory is so cool. Wow, the balloon looks so big and close. I want to see. Children, remember we take turns at the telescope. Okay, ma'am. I want to see Orion. Jupiter. I see Betelgeuse. I see Rigel and Orion. What's the orange star? That's Aldebaran. Earth is the smallest planet. I know that Mercury is the smallest. How many planets are there? Let's learn some more about our solar system. Eight planets are orbiting the sun. Floating around in space is so much fun. The sun and the planets, together all of them. That's what we call our solar system. 8 planets are orbiting the sun. Floating around in space is so much fun. The sun and the planets, together all of them. That's what we call our solar system. Mercury, Venus, Freeze, Earth, Mars, Freeze, Jupiter, Saturn, Freeze, Uranus, Neptune. 8 planets are orbiting the sun. Floating around in space is so much fun. The sun and the planets, together all of them.
I would love to go and dance in space. Me too. You will need a special ship to stay there. Ha ha ha. Floating high, we spin around. Magic lights are all we found. Shining, dancing through the cosmic light, singing it loud across the sky. Galaxy jam with me, we'll never say goodbye. Scene 7. Ocean is the best. How was your underwater experience? Underwater was the best. We saw a lot of cool fish. Nothing can beat this experience. No way, the sky is the best. We have also some cool stars. Wait, time out. Let's each politely explain what you think. The underwater world is really cool. I love it. Full of fish, waves, sandy beaches. We can build sandcastle and have fun. Dolphin and octopuses live there happily. Why don't we all go under the sea to experience it better?
Sway right, star jump like a starfish. Open and close, nice and wide. Tiptoe from side to side, like a crab. Clickety clack, jiggle like a jellyfish. Jiggle to the front, jiggle to the back. Let's go! Come dive with me under the sea, where all the sea creatures are living happily. Come dive with me under the sea, where all the sea creatures camouflage like an octopus, never to be found. Come dive with me under the sea, where all the sea creatures are living happily. Come dive with me under the sea, where all the sea creatures are living happily. Sway, star jump, tiptoe, jiggle, dive, shimmer. Let's go! Come dive with me under the sea, where all the sea creatures are living happily. Come dive with me under the sea, where all the sea creatures are living happily. Cyanide gravity. How it is under the sea? Wow! As though you're floating like in space. What do you mean? The gravity is less underwater, just like space. What is gravity? It's what that keeps us on the land. Without gravity, we will float like now. Can we do somersault in space too? We can move up and down everywhere. Wow! Then space and
I jump up high, I reach for the sky, but something's pulling, I don't know why. It's gravity, it's holding me tight, bringing me down, but that's alright. Gravity's got me, pulling me down, keeps my feet steady, right on the ground. No matter how high I try to soar, gravity's got me forevermore. The earth is spinning, it's pulling us near, keeps the moon dancing year after year. Drop a ball, it falls real quick, that's gravity doing its trick. Gravity's got me, pulling me down, keeps my feet steady, right on the ground. No matter how high I try to soar, gravity's got me forevermore. Even the birds flying so high feel the pull of gravity in the sky. Planes glide far, but in the end, gravity's still their closest friend. Gravity's got me, pulling me down, keeps my feet steady, right on the ground. No matter how high I try to soar, gravity's got me forevermore. Jump up, fall down, that's how it goes. Gravity's the one that always knows, pulling me close, safe and sound. Gravity's got me always around. Gravity's got me, pulling me down, keeps my feet steady, right on the ground. No matter how high I try to soar, gravity's got me forevermore. Gravity's got me, pulling me down, keeps my feet steady, right on the ground. No matter how high I try to soar, gravity's got me forever. Scene 9, let's go dancing. That was some awesome experience. I thought sky was grey, but underwater experience was also great. I am hungry. Me too. Look waves. Wow. 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 Wow, they are glowing. What is splendid side? What is splendid side? Lucky you, not everyone sees this. Shall we go to the observatory now? Yes, let's go.
into a dreamy tune. Swish and swirl, a graceful sight. Twisting, turning, oh what a night. Bubbles rise, the stars shine bright. Their tails splash in pure delight. Humming songs so deep and low. Through the waves they glide and go. The moonlight makes the ocean glow. A magical dance, a wondrous show. The moonlight makes the ocean glow. A magical dance, a wondrous show. The moonlight makes the ocean glow. A magical dance, a wondrous show. Yes, we are hungry. I'm so hungry. Please hurry. What did you like? Food. Please order one by one. Prawn. I want to crab. I want to. I want fish. I want fish. I want octopus. I want octopus and crab. I want fish. I want crab. Now just tell us why the sky is great. Thank you. What is so great? The sky is so blue and vast. The color of the and seas because of the sky. It has clouds. The night sky is.
is blue, clouds are light, the sun is shining big and bright. Birds are flying up so high, look at the wonders in the sky. Clouds and stars were a sight, balloons and planes flying bright. Rainbows, flowers, colors so fun. Let's dance and sing, everyone. Clouds and stars, what a sight. Balloons and planes flying bright. Rainbows, flowers, colors so fun. Let's dance and sing, everyone. The evening sky is pink and red. Clouds change colors overhead. The moon comes up, stars say hi. Let's wave to the magic in the sky. Clouds and stars, what a sight. Balloons and planes flying bright. Rainbows, flowers, colors so fun. Let's dance and sing, everyone. A bunny jumps, a plane zooms by. Clouds make shapes, oh my. Raindrops fall, a rainbow's near. The sky is happy, full of cheer. Clouds and stars, what a sight. Balloons and planes flying bright. Rainbows, flowers, colors so fun. Let's dance and sing, everyone. Stars, what a sight. Balloons and planes flying bright. Rainbows, flowers, colors so fun. Let's dance and sing, everyone. At night, stars twinkle and glow. Moon smiles softly, just so slow. Flowers rest, birds say good night. The sky is calm, what a sight. Clouds and stars, what a sight. Balloons and planes flying bright. Rainbows, flowers, colors so fun. Let's dance and sing, everyone. C11 finale. Come, let's go to the observatory now. Let's show you the star. Look through the telescope. Wow, the stars are amazing. The sky is full of stars.
section is full of both are stuck. They are almost the sky needs the ski. If not, how will we get train? The vastness of the sky and the depth of the sea show each other. Endless blue, open wide, golden sun, waves collide, clouds drifting like a dream, floating high, just you and me. Sky so high, calling me, let the breeze set me free. Sail away where the sky meets the sea. Feel the rush, feel the energy. Painted blue, so pure, so true. Under the sky, I feel alive. Salted air and golden light. Endless summer, burning bright. Falling deep into the tide. Let the ocean be our guide. Sky so high, calling me. Let the breeze set me free. Sail away where the sky meets the sea. Feel the rush, feel the energy. Painted blue, so pure, so true. Under the sky, I feel alive. Weightless now, no fears, no chains, just the rhythm, just the waves, drifting far, but never lost. Summer's here, no matter the cost. Sail away where the sky meets the sea. Feel the rush, feel the energy. Painted blue, so pure, so true. Under the sky, I feel alive.
We came with different wishes, but land is sky and sea. Though different or the same, and that we need both to live. Now let's head to the entertainment room and party. Let's all enjoy.
As we now conclude the program, I now request Ms. Geeta Priya to kindly come forward and present the vote of thanks. Good afternoon, everybody. I would like to take this opportunity to thank one and all who have graced this occasion. First and foremost, I would like to thank all the wonderful children who have made this day a grand success. I thank all the, especially one chief guest, Ms. Kavitha ma'am, who accepted our invitation and have taken time out of the busy schedule to be present and cheer the children. I thank parents who come to support and encourage the children. Thank and honor all the teacher primary who have worked real hard to put up such a marvelous show. I thank all the elementary and mid-school teacher of Maharishi Senior Secondary School for giving us their continued support and even full day. I thank Mr. Deepak Dance Master for having helped us with dance properties and costumes. I thank all the technicians who have set up the stage and coordinate the music backdrop. I thank the manager of Egmore Museum Theatre who has given permission for the use of the auditorium. I thank the owner and the employee of Limra Travels for supporting us with flying of van between schools and the auditorium. I extended my thanks to the event management team. I congratulate Vijay and Valarmadi who have decorated the entrance beautifully. Last but not the least, I thank Ms. Ashni ma'am, Ms. Priya David, Ms. Yoga Lakshmi and Ms. Kirti Kumar who have guided, supported and enabled us to make the event a splendid one. Thank you all once again. Let us now raise up to sing the national anthem. அவங்க ப்ளே பண்ணிடுவாங்க. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ஸ்டேஜ் தான் ஸ்டேஜ் டிஸ்போசல் தான் அது மட்டும் சொல்ல ஸ்டேஜ் டிஸ்போசல் ஒரு தடவை ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கேட்டு வா. Parents, please collect your children on stage. We'll call out the children name by the dance name. First, Diti Tare parents, Diti Tare children parents, please come out and pick up your child.
As we move forward, we now mark the formal commencement of our budding talent show. We respectfully invite our honorable dignitaries to kindly write the land. பாடியே பேசலாங்க. दीपज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते Every meaningful beginning is marked by a warm welcome. A welcome that reflects respect, gratitude, and the spirit of togetherness. To formally welcome our esteemed chief guest, Mr. Kannikovil Raja, and our respected teachers, parents, and dear students, we now invite our primary division principal, Ms. Priya David, to deliver the welcome address. In addition of welcoming our gathering today, Ms. Priya David will also take this opportunity to recognize and appreciate the collaborative efforts of our students across various clubs. Her words will reflect the spirit of teamwork and remarkable contributions made by our young learners, bringing this event to life. May we request Ms. Priya David to kindly come forward and address the gathering. On it. A very warm and proud welcome to one and all gathered here today for the culmination program of the Theatre Club, the Book Publishing Club, and the Technology Club. Today is a celebration of imagination, expression, and innovation. Over the past months, our students have explored the power of storytelling through performance, the joy of writing and publishing their own stories, and the impact of technology as a creative enabler. Guided by passionate mentors and inspired by eminent personalities,
These clubs have provided a platform for students to discover their talents, build confidence, and work collaboratively. The theatre club brings stories alive on stage through a beautiful blend of traditional and modern dramas. The book publishing club proudly showcases young authors taking their first step into the world of literature, while the technology club stands as a strong digital backbone, seamlessly supporting creativity through design and innovation. The culmination is not just an end, but a milestone that reflects dedication, teamwork, and the spirit of learning beyond textbooks. Let us appreciate the efforts of our students and teachers and immerse ourselves in the inspiring journey they present today. Once again, a heartfelt welcome to everyone. Let the celebrations begin. Theatre Club. They call themselves the EL Isai Nadagam. It was inaugurated on the 4th of July by eminent theatre personalities Mr. Vasant, Thedal Theatre Arts, Mr. Akilan Thambiraja, the director, and Ms. Yuvantika, the dancer and actress. The club encouraged students to write their own short stories and bring them to life through enactment, fostering creativity and confidence. Students proudly presented the school in inter-school Terukuthu competition conducted by DAV called Natya Natika 2025 on 8th August and won a prize, and also a special prize and a mention was given marking their significant achievement. For the grand finale, the club presents today a vibrant mix of English drama, Tamil drama, and the traditional Terukuthu, celebrating both contemporary and classical theatre forms. The book publishing club, they call themselves the Ink Slingers. It was inaugurated by none other than our chief guest for the day, Mr. Kannikovil Raja. Students enthusiastically began writing their own original stories with plans to publish them on 27th December 2025 during this culmination day. As part of the initiative, 5 stories will be published as printed books and 3 through online platforms, which is coming soon. Technology Club, the Tech Crew, that was inaugurated on the 5th of July by Dr. Danesh Babu, Incubation Manager at the Chennai Institute of Technology. The Tech Crew played a vital supporting role by assisting both the Theatre Club and the Book Publishing Club in typing scripts, designing posters, creating book covers, and handling digital layouts. Through this collaboration, students gained hands-on experience in technology, integration, digital design, and teamwork, making the Tech Crew an essential backbone of the club activities. All these 3 clubs are going to have their culmination today. Today marks a very special moment in their lives because they get to see the fruit of their labor happening right in front of their eyes. So a very warm welcome to all of those students who will be delivering that, and please enjoy the rest of the afternoon. Thank you, Ms. Priya David, for a thoughtful address and graciously recognizing the efforts and accomplishments of our students across various clubs. Your words have truly highlighted the spirit of collaboration and student leadership that defines today's event. As a gesture of respect and appreciation, we now proceed to felicitate our esteemed chief guest, Mr. Kannikovil Raja. The success of initiatives such as this is made possible by leaders who strongly believe in nurturing creativity, responsibility, and meaningful student engagement. We are privileged to have with us a leader whose foresight, encouragement, and commitment inspires both educators and students alike. She has been a constant pillar of support, guiding every initiative with passion and empowering students to kindly. It is now a honor to invite our project head and correspondent, Dr. Hashni Rajaram, to graciously felicitate our esteemed chief guest, Mr. Kannikovil Raja, and share a few words with the gathering.
May we request you to please come on stage. Good afternoon, one and all present here. It's a very proud moment as a school. Today is a day where we have just taken a first step towards creating a budding talents inside our school. So we are just very happy to see that we have moved on to the next stage where the learning what they have done for the so many months, we have now stepped on to the next level where we are ready to showcase the talents of our children. This is the first year we have just started these clubs, the theatre club, the book club, as well as the technology club. So before going ahead, I just love to thank Mr. Kannikovil Raja for being a part of the event today, and we felt it be so suitable for the event because he has inaugurated the book club, so he knows how the children were and where we were at the starting of the session, and now how the children had moved on to the stage where they are able to publish their own book at the age of 12, 13 and 14 years old. So when we started these clubs, okay, every year we are just used to see everywhere the science clubs, maths club, English clubs and all those things. So we thought, why can't we create a club which opens the door for their future professions also? Especially in an environment where we all living, maximum of us focus only on two professions. We know only doctor or we know only engineers. We feel the entire world is made up of doctors and engineers. Already we have enough doctors. Even now we have doctors for ears, eyes, everything separately. I always used to comment, very soon we will be getting doctors separately for right eye and doctors separately for the left eye. Because we are just looking for so much specialization in the field, so it's going ahead. And the same thing with the engineers now. The field inside engineers also has come down. So where even inside an engineering college, there are hardly 3 engineering departments nowadays. Computer science, electronics, and data science. I really don't know what happened to that profession called civil engineers, chemical engineers, metallurgical engineers, mechanical engineers. At least mechanical engineering is available in many colleges. Now most of the colleges has closed down the other departments. That's very, very sad to see. And we are just seeing in the newspapers
The government is actually calling applications for the civil engineers in the metro department. We don't have applications also. We feel that the entire world will be run only by the computer science, and only the computer science engineers will have the world outside. So we just wanted to give the children a different openings, because when we see the other people in front of us, maybe the cine actors, we admire them. And when we read books, any books from the library, the children admire the authors, but we never think of being one of them. We always happy to just step outside and admire those professions, but we don't step into these kind of professions actually. So these professions are also having a great values, and we see eminent personalities even in these professions. In order to put a highlight and just build the thought of actually looking into various professions for the children, we thought these clubs will be more useful for the children. And I just take this moment to thank all the big hearts who has actually supported for students of these clubs apart from their academics duties which they had inside the school. And first I just wanted to thank Ms. Priya David, who has taken up the entire responsibility of the theatre club, and slowly we have pulled her even into the book club also and theatre club along with Karpaka Sundari. I'm sorry if I just missed out any of you. So each every one of them, even for the culmination, all the teachers have come together to support them in various ways. It's not only about the theatre club, means it is not only about the performance which they do in front. So writing a script, they are sitting and directing their own scenes, and then they are just creating their own properties, and each and everything had lots of efforts behind it. The same thing with the book club. Most of the books have been illustrated. That means the drawings from the cover page till the last page, and the drawings in each and every page is been meticulously done by the children themselves. So we have not made it digitalized. So lots and lots of efforts has been done, and even I was very happy to see the children helping each other. Okay, you are not getting here. Okay, I'll just support you. So this way we can just try it out. Okay, why can't your story have a twist so and so? So like this, they were just beautifully discussing among themselves, and we are very proud to just have a beautiful day, and we look forward for the great professional artists from all these clubs, whom I always tell them the proud moment as a school when we stand in front of you looking for their autographs actually tomorrow. We hope these children will make us proud at those moments also, and thanks for the parents who has taken a time and been a part of this program to encourage the children, and I hope the evening will be great for all of us. Thank you. For graciously felicitating our esteemed chief guest, Mr. Kannikovil Raja, and sharing a few words with the gathering. We also extend our sincere thanks to our esteemed chief guest, Mr. Kannikovil Raja, for kindly accepting the felicitation and for being a part of this special occasion. We now move to a segment that celebrates students' creativity, hard work, dedication, and power of student voices. The books being released today are a dedicated efforts of our students who have not only authored the content but have also illustrated and refined these works with great care and commitment. To formally unveil and release the student-created books on e-publishing platforms, we now invite our esteemed chief guest, Mr. Kannikovil Raja, and our esteemed members of the management to do the honors. We begin with a thought-provoking retelling from Indian mythology titled Ravana Charit, authored by Pranav Narayan. The book presents Ravana's life in concise and interesting manner, highlighting his
intellect strength, and defining choices. It encourages readers to look beyond conventional narratives and reflect with renewed curiosity. We now invite Pranav Narayan to please come forward and share a few words about his book. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். என் பேச்சை கேட்க வந்த ஆன்றோர் சான்றோர் என் போன்றோர் அனைவருக்கும் என் முன்முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்து என் உரையை துவங்குகின்றேன். நான் பிரணவ் நாராயணன், 8ஆம் வகுப்பு தாமிரபரணி மகரிஷி வித்யா மந்திர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் என் கல்வி பயின்று வருகிறேன். எனக்கு இந்த புத்தகத்தை எழுத முன்னோடியாக திகழ்ந்த என் தாய் தந்தையர் இருவருக்கும் நான் என் நன்றிகளை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன். இதற்கும் மேலாக எங்கள் கிளப் இன்சார்ஜான சித்ரா மேம் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னுடைய புத்தகமானது ராவணா சரித், அதாவது ராவணனின் கதை, பயோகிராஃபி என்றும் கூறலாம். அவன் வாழ்க்கையில் நடந்த அனைத்து நிகழ்வுகளையும் ராஜ ரவிவர்மா என்கின்ற ஒரு சிறந்த ஓவியரின் படங்களை வைத்து என் அறிவிற்கு ஏற்ப நான் எழுதியுள்ளேன். இந்த புத்தகமானது ராவணின் நன்மை பக்கத்தை உங்களுக்கு தெளிவாக உணர்த்தும். மேலும் இப்புத்தகத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து படித்தால் ராவணனை பற்றிய கெட்ட அபிப்பிராயமானது உங்கள் மனதிலிருந்து விலகி ராவணனுடைய உண்மைகளை உங்களுக்கு உணர்த்தும். இறுதியாக என் பள்ளி எனக்கு மிகவும் தெரிந்த ஹர்ஷினி ராஜராம் மேடம் அவர்களுக்கு நான் என்னுடைய சிறப்பு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இப்படி ஒரு புக் பப்ளிஷிங் கிளப்பை இந்த பள்ளியில் அறிவித்தது அவர்தான். பிறகு என் கைட் சித்ரா மேமிற்கும் என் நன்றிகளை தெரிவித்து என் உரையினை இத்தோடு முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, we have an engaging mystery titled The Mysterious Hand, authored by Salvini. This book blends curiosity, investigation, and suspense into an exacting narrative. The story follows David, Leah, and John as they investigate mysterious livestock deaths on a farm. As clues unfold, readers are drawn into a gripping search of truth filled with tension and intrigue. We invite Salvini to come forward and share a few words about her book. Good afternoon, respected correspondent ma'am and principal ma'am, dear teachers, parents and all my friends.
Myself, Sarvini from 5th RNE. My book's name is The Mysterious Hunt, which is a fictional story. The story revolves around a boy and his friends who encounter a folklore legend. I love to read fictional books, which drove me to write this one. My special thanks to Ms. Chitra ma'am, who encouraged me to accomplish this feat, and my sincere thanks to Ms. Harshini Rajaram ma'am to get the work to limelight and realize my dreams. Thank you. We now move on to a heartwarming adventure titled The Little Explorers, authored by Krishna and Margadavashini. This book celebrates imagination, friendship, and the joy of discovery. The book follows Lily, Luna, and Lucy as they escape from their routine and set out on a mountain adventure sparked by a mysterious map. The journey highlights courage, curiosity, and the bond that shape unforgettable experiences. May we invite Krishna and Margadavashini to please come forward and share few words. Good day everyone. I am so happy to see all of you here. Myself, Maragadavarshini. We are very glad to stand here as one of the author. And I am Chikrisha. Our book title name is The Little Explorers. This book is based on curious children who love to explore their environment and come across the world. Through this book, we want to show that learning can be done with fun, experience and adventure. We got this idea for the book from our own experiences. The stories we love to read, the games we enjoy playing, and the encouragement we received from my teachers and parents, and most definitely our club, Inkslingers. They always believed in us and helped us turn our imagination into a book. Before we complete, I would like to give a special thanks to our mentor, Mrs. Chitra ma'am, and our project head, Mrs. Harshini ma'am, who always encourage us throughout this journey. Thank you so much for listening. I hope you enjoy reading our book. Thank you. Follows Jasmine and her friends
as carefully planned robbery turned into a chain of surprising events. The story keeps readers guessing while highlighting decision making and unpredictability of outcomes. We now invite Sai Kanishka to come forward and share few words. Good afternoon, everyone. I am Sai Kanishka from 8th Standard A Amaravati at MAHARISHI VIDYA MANDIR. I am member of our Ink Slingers Club. I am here on behalf of my friends Lakshya and Shreya, who also wrote this story. The title of our book is Partners in Crime. It is a suspense story about a gang planned to rob a rich man, but the story ended with an unexpected twist. The inspiration to write this book came from our love for mystery stories and encouragement we get in our Ink Slingers Club to create our own story. I sincerely thank Harshini ma'am, Ink Slingers Club and our in-charge teacher for guiding and motivating us throughout this journey. Thank you. We now come to a captivating story titled The Last Night, authored by Samvida, Vaishnavi and Kanishka. The story follows Shreya, whose quiet night alone turned into a series of strange and thought-provoking events. As the mystery deepens, she is led towards self-discovery, courage and hidden truths. We invite Samvida, Vaishnavi and Kanishka to please come forward and share few words about their book. Good afternoon, everyone. My name is G. Samvida, studying at Class 7A section, Kosastale, from Maharishi Vidya Mandir Senior Secondary School. My book titled The Last Night, about the two main characters, Shreya and Rita. Shreya, Rita and their family get caught in a terrifying mystery. I was inspired by the interest of my horror. As I was very interested in horror stories, I am in thought of writing these books. And I will first thank you to my in-charge teacher Chitra ma'am and Ink Slingers Club who helped me to write this story, and also to Harshini ma'am. Good afternoon. I am VK Vaishnavi, a student of Ink Slingers. Today I am very excited to talk about our story, The Last Night, a horror-themed one where the two families vanished mysteriously. The story begins with some haunted classic elements and flashbacks made the story interesting throughout very last page of it. And heartfelt thank you for Harshini ma'am and Chitra ma'am for encouragement and invaluable guidance through the journey. Good afternoon. My name is Kanishka J from Ink Slingers Club. We are the authors of the story titled The Last Night. Our story is about two characters, Shreya and Rita, who led themselves into a mystery where fear surrounds every corner. We always believed that the books we like the most are filled with mystery, horror and fear. And that's the reason we chose to write an horror story. Writing this book was a very special journey to me. I would thank Chitra ma'am, Harshini ma'am and Ink Slingers Club for encouraging us throughout this journey.
We now move to a segment that reflects the evolving nature of learning and creativity in the digital age. The books being released through e-publishing platforms are the result of dedication, hard work, who have authored, illustrated, and refined their works for their wider audience. This initiative not only showcases literally the talent, but also introduces our students to the world of digital publishing and responsible content creation. To formally launch this student-created books on e-publishing platform, we formally invite our esteemed chief guest, Mr. Kannikovil Raja, and our esteemed members of the management to do the honors. We now present a powerful work of fiction titled The Rooted, authored by Navya V, which reflects strong imaginative and narrative confidence. The story follows Astra, daughter of feared mafia leader, whose fate becomes dangerously tied to Lucian, heir of rival emperor, unfolding a world of destiny, betrayal, and hidden truths. We now invite Navya V to please come forward and share few words about her book. Good morning, everyone. This is Navya from MAHARISHI Vidya Mandir 9th standard. From young age, I was keen on reading novels, and recently I started writing my own poems. Having these talent and not knowing where to channel them was a challenge to me. And that's when this book publishing club came up. I took this as my initiative, and because of this, today I present you my book, The Ruptured. I got the inspiration of this book from the books I have read before, the poems I have written, and the emotions I feel surrounding me and in me. The book is a blend of love, betrayal, and abandonment, with a mix of forbidden sparks. The rule is simple: play or get played. And before I conclude this speech, I would really like to thank Ms. Hashni ma'am, who gave us this opportunity, Ms. Chitra ma'am, who guided us throughout this journey, and of course my dear buddies. Thank you all. Next, we move to a bold and imaginative narrative titled Shadows in Crimson, authored by Veda Krishna. The story certains are Maya, Luna, and Bini, powerful rules whose emperor is challenged by a formidable enemy, weaving together themes of power, loyalty, and emotional conflict. We invite Veda Krishna to kindly come forward and share some few words about the book. Warm greetings to esteemed faculty, honored guests, and my dear friends. Myself, Veda Krishna. Today, I'm here to present my book, Shadows in Crimson, in front of you. This book mainly concentrates on deep emotion, inner strength, and resilience. And before concluding, I would like to express my sincere gratitude to Harshini ma'am, whose encouragement made me stand here. An opportunity she gave really made a big, significant role. And also Chitra ma'am, whose guidance and mentorship made me stand here. Thank you. We now present an engaging and relatable story titled The Terrible Trouble, authored by Taksh Kandari. The book follows Brucey, whose ordinary day turns into a series of unexpected mishaps, exploring resilience and perspective through a chain of humorous and suspenseful events. We may invite Taksh Kandari to come forward and share a few words about his book. Good afternoon, everyone. I am Taksh Kandari of Class 5 RNE. I wrote this book named The Terrible Trouble. I got the idea of writing this book because I love adventurous stories and I love going on adventurous trips. So I conveyed that through my writing. I would like to thank Harshni ma'am because she created this club and gave us opportunity, and Chitra ma'am who helped me to write the story and helped in vocabulary. Thank you.
அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும், கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏதாவது பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெண்ட் வீக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து உதறது. ஆனால் இந்த குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இயல்பாக வந்து அவங்க எழுதுனதை விட பேசுனது எனக்கு ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. உண்மையிலே ரொம்ப பாராட்டுக்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம். நான் ஒரு கணக்கில் ரொம்ப வீக்கு. என்னென்னா புத்தகம் 5 விளையாடலாம், அந்த பக்கம் விளையாடலாம் போகுமா? 8க்குள்ளே எப்படிங்க 11 போகும்? 11க்குள்ளே வேணால் 8 போகும், 8க்குள்ளே 11 போகுமா? ஆனால் இங்கே போச்சே, 8 புத்தகம் 11 ஆத்தர். போச்சா போகலையா? புரியலையா? 8 புத்தகம் ஆனால் 11 ஆத்தர். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது, ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். இங்கே வந்திருக்க பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த குரல் தான் நான் வந்து கொடுக்க விரும்புகிறேன். இது பேரண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, டீச்சருக்குமே அவங்களோட குழந்தைய தான் அதை நினைக்கிறதுனால அந்த திருக்குறள் வந்து டீச்சருக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நாங்கள் வந்து சிறுவர் இலக்கியத்தில் பண்ணும்போது சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சரில் பேய்களை பற்றி சொல்லலாமா, ஹாரர் பற்றி சொல்லலாமா அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே வந்து முதல் புத்தகமே எனக்கு ரொம்ப பயம் பத்துருச்சு. என்னடா இது, இந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை இன்னும் முழுக்க படிக்கலை. கொஞ்சம் பார்த்த உடனே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற படங்கள்லாம் பார்த்த உடனே கொஞ்சம் பயம் வந்தது. நம்ம ஒரு தொலைக்காட்சியிலையோ இல்லை வந்து திரைப்படங்கள்லையோ பார்க்குற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்துச்சு. அப்போ நான் நினச்சிக்கிட்டேன், ஓஹோ குழந்தைங்களுக்கு பேய் பிடிக்குது போல இருக்குது. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற பேயெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்டாகிடுச்சு. எல்லா பேயுமே ஒரு சும்மா ஒரு மேக்கப் போடாமல் இருந்தாலே பேய் மாதிரி தெரிகிறதுனால ரொம்ப ஃப்ரெண்டாகிடுச்சுனால அந்த புக்கை எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாராட்டுக்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கு. அதேமாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா, இந்த புத்தகம் ரொம்ப பிடிச்சதில்லை. என்ன காரணம் அப்படின்னா, ராவணன்னாலே ரொம்ப கெட்டவங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த குழந்தை வந்து இந்த புத்தகத்திலேருந்து என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, ராவணனுடைய நல்ல விஷயங்கள். இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, நமக்கு நிறைய முகங்கள் இருக்குது. இப்போ கூட நான் பார்த்த நிறைய பேர் எப்பவுமே உடம்புல வந்து கண்கள் வந்து பேசும், வாய் பேசும், இல்லை ஆக்டிங் பண்ணும். ஆனால் கைகள் ஆக்டிங் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்தேன் சில பேர்லாம். என்னடா இது கைகள் கூட ஆக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன். கைகள் இப்படி பண்ணுறதுல என்ன இருக்குது? ஒருவேளை மசாஜ் பண்ணுறாங்களான்னு நினச்சிட்டேன். பரவாயில்ல இருக்கட்டும். ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த ஒரு பாகத்தை எடுத்து, அதாவது ராவணன்னா யார், நமக்கு ஒரு பாகம் தெரியாமல் இருக்கு இல்லையா, அந்த நல்லவனை யார், நமக்குள்ளே இருக்கிற நல்லவன் யார். இந்த புத்தகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா இந்த புத்தகத்தில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குழந்தைங்களே இந்த புத்தகத்தை
இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற ஓவியங்களை வரைஞ்சிருந்தாங்க. அது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பாராட்டுக்குள்ளாக இருந்துச்சு. ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, வெளிநாடுகளில் எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர்களே ஓவியங்களும் வரைகிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் அது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருந்தது. அந்த குறைவை வந்து இந்த புத்தகம் வந்து நிவர்த்தி செஞ்சுருக்கு. அதேமாதிரி இந்த புத்தகம் இப்போ சொன்னாங்க, இந்த புத்தகத்தில் இந்த ஓவியம் வந்து குழந்தை தாங்க வரைஞ்சிது அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு நம்பவே முடியல, இந்த ஓவியத்தை குழந்தை வரைஞ்சிதா? என்னதான் நம்ம வந்து ஏஐ டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நம்மளுடைய எழுதுகிற பழக்கம் குறைஞ்சா கூட இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வரைகிற ஓவியங்கள் வந்து அந்த அட்டைப்படத்தில் வர்றது வந்து ரொம்ப 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 பாராட்டக்கூடியது. இந்த குழந்தைக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். இதில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா, நாங்கள் எழுதுகிறோம், குழந்தைகளுக்காக கதைகள் எழுதுகிறோம். ஆனால் எங்கள் கதைகளை பற்றி பேச சொன்னால் கொஞ்சம் தடுமாறுவோம். அந்த கதை நல்லா இருக்குங்க, நீங்கள் படித்து பாருங்கள், அவ்வளோதான், ஒரு வார்த்தையோடு முடிச்சிடுவோம். ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இந்த மேடையில் வந்து இந்த ஒலிபரிக்கு முன்னாடி நின்று நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறேன், எனக்கு எழுதுனதுக்கு இந்த பின்புலமாக இருந்த இந்த முதுகெலும்புகள்லாம் எத்தனை பேர், நான் எப்படி எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆற்றலை இந்த கல்வியும் இந்த பள்ளிக்கூடமும் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. நான்லாம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கலேன்னு ஒரு வருத்தமாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 4, 5, 6, 7, 8, 9 வகுப்பில் படிக்கிற பசங்களாக இருக்காங்க. இந்த நேரம், உணவு நேரம், ரொம்ப மயக்கமாக இருக்கிற நேரத்தில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக, ரொம்ப உற்சாகமாக இந்த புத்தகம் பிரிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு பயமாக இருந்துச்சு. ஆனால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா, நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், இந்த புத்தகத்தை இந்த இத்தனை பேரோட முன்னிலையில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள், இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்காக சாட்சி சொல்ல வந்திருக்காங்க. இப்போ எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, இது வந்து ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இருந்த மதுரை மாநகரம் மாதிரியும், இதுக்குள்ளே வந்து ஔவையார் வந்து திருவள்ளுவர் அழைச்சிட்டு வராங்க. அழைச்சிட்டு வந்து பாண்டிய மன்னனுக்கு முன்னாடி இவர் தான் திருவள்ளுவர், இவர் 1.25 அடியில் ஒரு வெண்பா எழுதியிருக்கிறாரு, இதை இங்கே வந்து அரங்கேற்றம் பண்ண போகிறாரு, இதுக்கு நீங்கள் ஒத்துழைக்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது இங்கே இருக்கிற புலவர்கள்லாம் ஒத்துக்க மாட்டுறாங்க. 1.25 அடியில் என்ன எழுத முடியும், அதெல்லாம் எழுத முடியாது, வெண்பானா 4 வரி தான் அப்படின்றாங்க. இல்லை இதை நீங்கள் ஒரு முறை படித்து பாருங்கன்னு சொல்லும்போது, வள்ளுவர் சொன்ன குரல் எப்படி மதுரை மாநகரம் மட்டும் வலிக்காமல் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க அதிகமாக மொழிபெயர்க்கக்கூடிய இடத்துல இருக்குதோ, அந்த மாதிரி இந்த 5 புத்தகங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அந்த 3 புத்தகங்களும் இந்த ஸ்டேஜ் மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுக்கும் பரவும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்துக்கிட்டதுலையும் இந்த புத்தகத்தை நான் வெளியிட்டதுலையும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உண்மையிலே பெரிய மகிழ்ச்சி. இந்த ஆண்டின் இறுதி அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், வரப்போகிற ஆண்டுக்கான ஒரு அஸ்திவாரம். இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சி என்ன அப்படின்னு சொன்னால், யார் விதை விதைக்கிறாங்களோ, அதாவது விவசாயிகள் யார் விதை விதைக்கிறாங்களோ அந்த அறுவடையை செய்வாங்க. ஆனால் அந்த அறுவடை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த பலன் கிடைக்காது, ஏன்னா அவங்க விற்பனை செஞ்சுருவாங்க, அந்த பலன் கிடைக்காது. ஆனால் இந்த இடத்துல நான் ஒரு விவசாயியாக இருந்து இந்த குழந்தைகளுக்கான புத்தக கிளப்பை தொடங்கி வச்சுருந்தேன். இந்த அறுவடையில் எனக்கு இந்த பரிசு கிடைச்சிருக்குல்ல, நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உண்மையிலே ரொம்ப பாராட்டுகள் தான். ஏன்னா சும்மா ஒரு மேடை பேச்சு இல்லாமல் இந்த குழந்தைங்க வந்து எவ்வளோ நேர்த்தியாக ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு வர முடியும். என்னதான் பின்புலம் நமக்கு சரியாக இருந்தாலும், அம்மா அப்பா நல்லா இருக்காங்க, அம்மா அப்பா வந்து உற்சாகப்படுத்துகிறாங்க, ஆசிரியர்கள் நமக்கு உற்சாகப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட என்ன செய்யணுன்றது இங்கே தெரியும். இங்கே தோன்றதை வந்து செய்கிறாங்க இல்லையா, அந்த செய்கை வந்து உண்மையில் பாராட்டுக்குரியது. எல்லா குழந்தைங்களும் இருக்காங்க, எல்லாருக்காலும் தோன்றதில்லை. இங்கே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், எல்லாரும் கைத்தட்டணும்னு ஆசைப்படுறோம், கைத்தட்டுறதில்லை. அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருமே இங்கே சிந்திக்கிறாங்க, சிந்தனையை வந்து விதைச்சிருக்கிறாங்க. இந்த புத்தக கிளப் வந்து 8ஓடு இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 8000க்கு தொடணும் அப்படின்னு நான் வாழ்த்துறேன். 2026 வரப்போகுது. அதில் வந்து இன்னும் அதிகமான குழந்தைகள் இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை வெளியிடணும். தொடர்ந்து எனக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்குது. நாங்கள் எழுதுறதை விட இந்த குழந்தைங்க எழுதணுன்றதெல்லாம் நாங்கள் விருப்பம் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது நான் மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை எழுத்தாளர்கள் எல்லாருமே குழந்தைகள் எழுதணும். இதை தான் வந்து 7 தூக்கி பள்ளியில் இன்று பயிலும் சிறுவரே நாடு காக்க தலைவராய் நாளை விளங்கப் போகிறார் அப்படின்னு குழந்தை கவிஞர் அழவழி இப்போ சொல்லுவார். அவருடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே குழந்தைகள் மேலே வரணும். இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா, எத்தனை இன்ஜினியர்ஸை பற்றி சொன்னாங்க. எனக்கு இப்போவே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல்லேயே வந்து படிச்சுக்கிட்டே எழுத்தாளராக பகுதி நேரமாக வேலை செய்யக்கூடிய எழுத்தாளர்களை நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறீங்க. நான் அப்போ கூட பக்கத்தில் சொன்னேன், நான் நினச்சேன் ஒருவேளை எழுத்தாளர்கள் மட்டும் தான் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா இங்கே பேச்சாளர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. இந்த குழந்தைங்க எவ்வளோ அற்புதமாக பேசுகிறாங்க, தமிழோ ஆங்கிலமோ ஏதோ ஒரு மொழி, ஆனால் அதில் எவ்வளோ சரளமாக நான் நினச்சதை சொல்ல முடியக்கூடிய ஒரு இடத்துல நான் நிற்கிறேன் அப்படின்றத தெளிவுபடுத்துகிறாங்க. இந்த நேரத்தில் நான் அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அவரை வந்து ஒரு ஆசிரியர் தான் வந்து அந்த இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை அந்த இந்த மாதிரி ஒரு வேலைகளுக்கு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஏற்பாடை செஞ்சது இந்த ஆசிரியர் தான்.
நீ என்னவா ஆக போகிற அப்படின்றத யாரோ ஒருத்தவங்க நமக்கு உணர்த்திட்டே இருப்பாங்க. நீ என்னவா ஆக போகிற அப்படின்றது யாரோ உணர்த்திட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆசிரியர்கள் உணர்த்துறாங்க. இதுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிற எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். நன்றி சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். இதனால் இவன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல், இவ்வளோதான் திருக்குறள் சொல்லுது. அப்போ யாருக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரிஞ்சிருக்காங்க, அதை செஞ்சுருக்கிறாங்க. சின்ன ஒரு கதையோடு நம்ம முடிச்சிருவோம். ஏன்னா நன்றின்னு சொல்லும்போது நமக்கு தமிழர் பண்பாடு அது. நன்றின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன கதை, யார் வேணால் பங்கேற்கலாம். நமக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மழை காலம், மழை வர போகிற மாதிரி ஒரு நேரம், மழை வருது, மழை வந்துடும் அப்படின்ற நேரத்தில் இந்த எறும்புகள் இருக்குங்க இல்லையா, எறும்புகள் தன்னுடைய எடையை விட 10 மடங்கு அதிகமாக தூக்கிட்டு போகும். அப்போ இந்த எறும்புகள்லாம் ஓடிட்டே இருக்குது. ஓடும்போது ராணி எறும்பு அங்கேருந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, நீங்கள் வாங்க அடுத்தது சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா அந்த மாதிரி. அப்போ அந்த ராணி எறும்பு சொல்லும்போது எல்லாம் வேகமாக ஓடிட்டுருக்காங்க. கடைசியில் 2 எறும்பு வரும்போது ஒன்று எறும்போடு இன்னொரு எறும்பு இடிச்சிருச்சு. நாம் இடித்தவொடனே சாரி கேட்குற பழக்கமே கிடையாது, முறைக்கிற பழக்கமாக மாறிட்டோம். முதல்லாம் சாரி கேட்டுட்டு இருந்தோம், இப்போ என்ன பண்ணுறோம், என்னையா இடித்த அப்படின்னு நம்ம முறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்படி இல்லாமல் இந்த எறும்பு சாரி கேட்டுருச்சு. சாரி, நான் தெரியாமல் உன்னை இடிச்சிட்டேன், பரவாயில்ல, பொருள்லாம் கீழே வந்துருச்சு, எடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளேயே மழை வந்துருச்சு. மழை வந்தோடனே அதுக்கிட்ட கொடை இல்லைல்ல, எறும்புக்கிட்ட எங்கே போய் கொடை இருக்க போகுது, கொடை இல்லை. ஆனால் அங்கே பார்த்துட்ருக்கிற ஒரு வெட்டுக்கிளி என்ன செஞ்சிச்சுன்னா, இவ்வளோ அற்புதமான எறும்புகளாக இருக்குங்களே, நம்ம எதாவது செய்யணுமேனு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுச்சு, ஒரு இலைய கிள்ளி அந்த எறும்புகள் நனையாமல் அது அப்படியே ரெக்கையை விரிச்சிட்டு இப்போ நின்றுட்டுருக்கு. இப்போ எறும்புகள் நனையாமல் இருக்குது, யார் நினைவாங்க? வெட்டுக்கிளி நினைவாங்க. வெட்டுக்கிளி நினைக்கிறத பார்த்த உடனே ஒரு பட்டாம்பூச்சிக்கு, ஐயோ வெட்டுக்கிளி எவ்வளோ நல்ல மனசு, அது எறும்பை காப்பாற்றுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் பெரிய இலை எடுத்து வெட்டுக்கிளிக்கு மேலே பிடிக்குது. இப்போ யாரெல்லாம் நினையாமல் இருக்காங்கன்னா, எறும்புகள் நினையாமல் இருக்குது, வெட்டுக்கிளி நினையாமல் இருக்குது. யார் நினைக்கிறாங்க? பட்டாம்பூச்சி நினைக்கிறாங்க. பட்டாம்பூச்சி நினைச்சதை பார்த்த உடனே ஒரு சிட்டுக்குருவிக்கு ஆசை வந்துருச்சு, நம்மளும் ஏதாவது செய்யணும்ல, நம்ம பங்குக்கு ஏதாவது செய்யணும்ல. இப்போ கூட நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, நம்ம பங்குக்கு போகும்போது இந்த குழந்தைகளோட புத்தகத்தை வாங்கிட்டு போக போகிறோம், அது வேறு செய்தி. இருந்தாலும் இந்த பட்டாம்பூச்சி என்ன செஞ்சதுக்கு நனையாமல் இருக்குது, நனையாமல் இருக்கணுமேனு சொல்லிட்டு அந்த சிட்டுக்குருவி என்ன சொல்லுது, கொஞ்சம் பெரிய இலையாக கொண்டு வந்தது, அந்த பட்டாம்பூச்சிக்கு மேலே நிற்குது. இப்போ யாரெல்லாம் நினையாமல் இருக்காங்க? யார் நினைக்கிறாங்க? சிட்டுக்குருவி நினைக்கிறாங்க. அப்போது இது எல்லாத்தையும் மேகம் பார்க்குது. மேகம் தான் நமக்கு மழை பொழியுது, மேகம் பார்க்குது. அச்சோ அங்கே பாருங்களேன், எவ்வளோ நல்ல மனசு எல்லாருக்கும். ஆனால் நாம் இப்போ மழையாக பெஞ்சிட்ருக்கோம். இப்போ நாம் மழையை நிறுத்தினா மட்டும்தான் இவங்க நினையாமல் இருப்பாங்க. ஆனால் நம்மளால் மழையை நிறுத்தத்துக்கு சக்தி இல்லை, நம்ம மழை பெய்யறதுக்கு தான் நம்மளோட வேலை. அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மேகத்திட்ட கேட்கும்போது அது என்ன சொல்லுது, நீங்கள் காற்றுக்கிட்ட உதவி கேட்கலாம். காற்று ஊதுச்சுன்னா நம்ம வேறு இடத்துக்கு போயிடுவோம், மழை நின்று போயிடும். உடனே காற்றை ஹெல்ப்பு கேட்குறாங்க. காற்று வருது. காற்று வந்தோடனே என்ன சொல்லுது, ஓ இந்த மாதிரி நல்ல மனசுக்காக மழை நிறுத்தணுமா, சரி நல்ல விஷயத்துக்காக ஒரு நல்ல விஷயத்தை நிறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காற்று எப்படி ஊதுது, எப்படி ஊதும் அப்படின்னு ஊதுன உடனே இந்த மேகங்கள்லாம் கொஞ்சம் நகர்ந்து போகுது. நகர்ந்து போன உடனே என்ன ஆச்சுன்னா மழை நின்று போச்சு. மழை நின்ன உடனே இந்த கீழே இருக்க எறும்பு என்ன சொல்லுச்சுன்னா நன்றி சொல்லுது. யாருக்கு நன்றி சொல்லும்? எறும்பு சிட்டுக்குருவிக்கு நன்றி சொல்லும், வெட்டுக்கிளிக்கு தான் நன்றி சொல்லும். வெட்டுக்கிளி தானே காப்பாத்துச்சு, வெட்டுக்கிளிக்கு தான் நன்றி சொல்லும். இந்த வெட்டுக்கிளி யாருக்கு நன்றி சொல்லும்? பட்டாம்பூச்சி யாருக்கு நன்றி சொல்லும்? சிட்டுக்குருவி அதுக்கு தெரியாதுல்ல, மேகத்தை பேசுறது எப்படி சிட்டுக்குருவி தெரியும்? சிட்டுக்குருவி யாருக்கு நன்றி சொல்லுச்சுன்னா இயற்கைக்கு நன்றி சொல்லுச்சு. அந்த மாதிரி இந்த குழந்தைங்க எல்லாருமே இந்த டீச்சர்ஸ்க்கு நன்றி சொன்னாங்க, இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நன்றி சொல்கிறாங்க, அதை விட அவங்க பெற்றோருக்கு நன்றி சொன்னாங்க, இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி சொன்னாங்க. நானும் அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக மாற்றிய இந்த தருணம் என்னால் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது. என்னுடைய முகநூல் தெரியும் உங்களுக்கு, ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை புலனத்தில் எதில் இருந்தாலும் இந்த ஆண்டில் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததை அடுத்த ஆண்டு அந்த முகநூலில் நமக்கு நினைவுபடுத்தும். அதை என்னால் மறக்க முடியாது. நான் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன், மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். இந்த குழந்தைகளுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களும் வாழ்த்துக்களும், இதுக்கு உதவியாக இருந்த டீச்சர்ஸ்க்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
and gentlemen, our theatre club is a vibrant space where tradition meets timeless literature. This year, our young performers embark on an inspiring journey exploring a rich spectrum of theatre, from Tamil folk traditions to the classical dramas of Shakespeare. Through this journey, our students acted, danced and sang, bringing stories to life on stage. Each performance reflected not only artistic skills, but also confidence, expressions and the joy of collaborative storytelling. Our book club has grown into a creative workshop where ideas turn into books. Our club members have written, illustrated and edited their own work with imagination and care. With gentle guidance and minimal support from teachers, the student took the ownership of process, proving that the young minds are capable of creating meaningful literature. Explore and express. The Technology Club is currently in an exciting phase of exploration and creation. Our members are in their onboarding process of developing apps and websites, gaining hands-on experience with real-world digital tools. Beyond this, the Technology Club plays a vital collaborative role, supporting both the theatre and the book clubs by designing posters, creating promotional reels, and enabling e-publication of student-authored books. Through the technology becomes not just a skill, but a bridge that connects creativity, communication, and innovation. Thank you for gracing the occasion with your presence. We now invite you to sit back, relax and enjoy the cultural programs presented by our talented students. As we now move to the main segment of this event, the stage is set for a series of vibrant colors and engaging performances. At this moment, we hand over the stage to our next set of hosts who will take the program forward. Please welcome our student MCs Fariha, Nesika and Pratiksha as they lead us into main segment of this event. Good morning to one and all present here. I'm H. Fariha of 6th Aharam. I am Nesika and I am Pratiksha. Good gentle soul, pray lend me thine ears, for on the sacred stage annual shall unfold the tale of twins mistaken, confusions unnumbered, and errors so plentiful that thine know not thine own names. Did she just improv our words? Seriously, I caught yours, and I lost so many at a time. Mary, what mean yeah? Speak I not plain and fair? Plain, yes. Fair, also yes. Understandable, absolutely not. Okay, Fariha, Shakespeare mode off. We are already confused, and the play hasn't even started yet. All right. Let me change to modern English before I become an error too. Much better. Now actually tell what's coming up. So, ladies and gentlemen, get ready for one of William Shakespeare's funniest play, The Comedy of Error. It's a story packed with mistaken identities, identical twins, confused masters, angry wives, and a lot of wait. That
everyone is confused and no one knows what's happening. And that's exactly why it's hilarious. Our theatre club students have really worked hard to bring this classic comedy to life with humor, energy and the just right amount of chaos. So sit back, relax and enjoy this confusion. Because once the error begins, there is no escape. Let's welcome our performers as they present Shakespeare's The Comedy of Errors. Welcome to the comedy of errors. A play where Welcome to the comedy of errors. A play where everyone looks same but no one uses their brain. Today's story features two set of twins, one very confused city, and absolutely knowing who is who. If you get lost, don't worry, so does everyone else. Now let us introduce the cast. Tamil of class 9 as a Duke of Ephesus. Sharan as of class 11 as Egon, merchant of Syracuse. Asta as a wife of Egon. Tejashri of class 9 and Kashvi of class 6. As Antipholus of Syracuse of Antipholus of Ephesus. Ashni Antipholus of Ephesus. Sritika of class 9. Luciana, Adriana's sister. Gopinath of class 9 and Mukesh of class 8. Dromio of Syracuse, Dromio of Ephesus. Sadhana of class 5. As Nell engaged to Dromio of Ephesus. Videsh of class 9. As Angelo, goldsmith of Ephesus. Sarnita of class 6. As Balthasar, merchant of Ephesus. Tarun of class 5. As merchant of Ephesus. Abhaya of class 8. As police officer of Ephesus. Tejasvi of class 11. As Dr. Pinch of Ephesus. மைக்கு கிட்ட வச்சே பேசுங்க. மைக்கு கிட்ட வச்சே பேசுங்க. Coleman, you're from Syracuse. You know our law. Anyone from your city who enters Ephesus must pay 1,000 marks or put to be dead. You cannot pay before I pass the law. Tell me, why are you here at all? My lord, I came searching for my lost family. Many years ago, my wife and her twin sons. At the same time, another poor woman had a twin boys who we brought to save their attendants. But on a sea voyage, a storm wrecked our ship. We were torn apart, my wife with one pair of twins and I with the other. Years passed, my son went to find his brother and I followed him to find them both. My travels brought me here. Through your loss, now bring me to death.
Your story is sad and it deserves pity. Though the law must stand. I will give you until sunset. Find the money, beg, borrow, whatever you must, you will live. The streets of Ephesus. Here we meet Antipholus of Syracuse and his helper Dromio of Syracuse, and they have just arrived at Ephesus. And oh, what a messy, confusing ride this is going to be. Oh, Dromio, take this purse of money to the inn called the Centaur and wait for me there. I'll look around the town before dinner. Right away, sir. I will guard it like my own head. It's safer than guarding it like yours. Romeo. Master, if you're buying or selling, mind your purse. There's starting of the guy who's carrying good purse in town today, and half of the market is looking for him. Thanks for the warning, lad. Ah, you're back. Where's my money? Money? Sir, never mind your money. Your wife is waiting at the home and the dinner is burning. And she's burning too. If you don't hurry, she'll roast most of the pig. My wife, my home, what madness is this? Madness? Yes, yes, sir. No, please come home before your wife turns me into stew. What? While the newcomers wander the street, we met Adriana, who is currently 10% patient. 90% where on the earth is my husband. Luciana, our sister, offers peace and quiet sin. Adriana wants a cold dinner and missing husband. My husband should have come home hours ago. That fool, he promised to dine with me. Perhaps some mercy. I will invite him. Men often forget time when business calls. Be patient, sister. Why must women be patient while men wander wherever they like? If I ever keep him waiting, he scolds me for days. Men have more business outside. We must not trouble ourselves with jealousy. Easy to say when you're not married. If you had a husband, you'd understand. Madam. Well, where's he? Did you find him? Find him? He found me with his fist. He kept asking for 1,000 marks. I kept telling him that dinner is ready. He begged me, denied he had a wife, denied he had a house, denied everything, including the pig that burned to death. He must be acting strange of some illness. Come and fetch him, Adit. Here comes Antipholus of Syracuse. Still lost, still confused, and now being dragged home by a wife he doesn't even have. A classic Tuesday.
full of witchcraft. People know us who we have never seen. Sir, I feel like someone has cursed my head. Still aches from the last misunderstanding. You? How dare you? You sit around and betray my heart and now you look upon me as if you've never seen me before. This woman speaks to me as though we've been married for 10 years. Has my name been stolen? Am I dreaming awake? Come, brother, don't frown. Let at home with us. The dinner is waiting. Master, if we go with this woman, I am certain we will be turned into donkeys before dessert. Let's see what take this is. Lead the way, madam. Master. And now comes my favorite home. The real Antiphilus finally comes home and find out he is somehow inside and outside of his house. The great way to start a midlife. Forgive us for My master is here. My master dines here today. What devil is this? This is my servant voice. Open this door or else I'll break it into splinters. There will be no breaking today. My husband's already inside. What? I'm your husband. Sir, anger in the state will only shame you. Join us for dinner elsewhere. Balthasar speaks rightly, sir. Come, let us share where you delight the most. With a gold chain, your wife's heart shall be warm. Come. We enter Adriana's house, and what a scene to behold. Adriana circles Antipholus like a hawk over prey. Meanwhile, Luciana watches entertained, and Nell, the fiancée of Dromio of Ephesus, let's give you a peek. Husband, you must not look so distressed. You're finally home. Safe, warm, and cared for. Safe is a generous word. I feel like a mouse in a velvet trap. Perhaps, sister, he needs rest more than fuss. Rest comes after affection. Lean back, love. Let me loosen. No, madam. I recall an urgent errand. Sorry. Master, an urgent escape, if you ask me. There you are, my little darling. Come near, be near, I'm your bedrock. Not for all the gold nexus. Master, open the door, open anything. They'll come here. Ma'am, I need a late drooling, sorry. Almost Antipholus, there you are. Here's the gold chain you ordered. I ordered this? Of course, sir, for your wife. I'm in a hurry. I will get the price for you in 15 minutes. These surprises are not surprising me anymore. Look at the chain. Meanwhile, the other Antiphilus is having a kind of day that makes people swear off civilization. He is accused of stealing a gold chain he didn't buy. He ends up being arrested. Come, let's see what is going to happen. Almost Antipholus, there you are. I gave you the chain earlier. Now please pay me. And that will be 50 pounds. I have never received a chain from you in my life. Sir, please don't lie. This is madness. This is madness. Officer, arrest him. Actually, sir, he called me to pay debt. Officer, arrest him. Romeo, run home. Fetch the money quickly. Romeo. Sir, the ship behind is ready to sail. Ship? You can't be. I asked you for money. I have no money and no idea who is beating who anymore. Mistakes multiply, madness runs loose, and a lot of things are about to go down. So fasten your seatbelts.
is happening? My husband's gone mad. Mad? Me? Look into the mirror. Stop calling your husband first. He's clearly not well. Dr. Finch, do something. Do anything. Shave his head if you have to. Stand aside. I sense dark spirits. Sir, look into my eyes. Oh, I see devils jumping inside you. The only devil here is the skinny scarecrow of the doctor. Find him. Find him at once. Find him fast. The spirits in him burn like fire. The only spirit here is your madness. Unhand me. Stop that devilish man. Officer, I swear, I owe no cheat. Give me this moment. You! Brother! Another me? If you are me, then who am I? The worst of one by the looks of you. My sons! My children! Oh heavens! The years have shown mercy at last. Master, may we untie before the hugging continues. If this is a dream, I never let it end. Dream with ropes, still dream worth having. Speak for yourself. I can barely breathe between all this family affection. Before someone mixes, for a pair are thrust into chickens. Bring forth the prisoner. My boys, both of you, and my wife, oh, bless the day. Strike me down if I'm dreaming. Nah, go Regan. Unbind him. A man whose family has written from the jaws of fortune shall not die today. My lord, I have no funds to pay the fine. Peace, old man. Your son's choice is enough. You are free. Master, now that everyone lives, may we be unbound? Before some mistake, as for are thrust into chickens. Let all be freed, unbound, and brought home. Today, Ephesus ends its errors with joy. இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இங்கிலீஷ் டிராமா ரொம்ப காமெடியா இருந்துச்சுல. ஆமா, அடுத்த நிகழ்ச்சி எனக்கு ஆவலா இருக்கு. அடுத்து என்னன்ட்டு நான் சொல்றேன். என்ன சொல்லு, எனக்கும் ஆவலா இருக்கு. அடுத்து வர போறது ஒரு கதை. கதையா? என்ன கதை? அது ஒரு பேய் கதை. ஐயோ, பேய் கதையா? பேய்னா சாதாரண பேய் இல்ல, அது ஒரு பயங்கரமான பேய். பேய்னு சொன்னாலே பயமா இருக்கு, இல்ல பயங்கரமான பேயா? சும்மா சொன்ன பேய்னு சொன்னோன்னே ரெண்டு பேரும் பயப்படாதீங்க. இது ஒரு காமெடி பேய். அப்படியா? நான் பயந்தே போயிட்டேன். ஆமா, என்ன பேய் அது? அதுவா, ஒரு பையன் சோஷியல் மீடியால அஃபெக்ட் ஆகி இறந்துட்டான். அப்படியா? ஐயோ பாவம். அடுத்து என்னன்னு சொல்றேன், கேளு. சொல்லு, எனக்கும் ஆவலா இருக்கு. அதான் சொன்னேன்ல, அவன் சோஷியல் மீடியாவில் அஃபெக்ட் ஆகி இறந்துட்டான்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி இருக்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மரம் இருக்கு. எப்பவுமே அங்கே போய் உட்காந்துப்பான். ஏன் அவன் அங்கே போய் உட்காந்துருக்கான்? ஏன்னா அங்கே உட்காந்தா தானே டார்ச்சர் பண்ண முடியும். ஏன் அவங்கள டார்ச்சர் செய்கிறான்? அவன் ஏன் அங்கே போய் உட்காந்துக்கிறான், ஏன் டார்ச்சர் செய்கிறான், எல்லாமே இந்த கதையில் பார்க்கலாம்.
இது ஒரு அமானுஷமான மரம். இந்த மரத்துல தான் கோஸ்ட் கோவிந்தா வாழ்றான். அவன் எப்படி செத்தான்னு யாருக்கா தெரியும்? ஒரு பிராங்க் வீடியோ பார்த்து அந்த பிராங்கை ட்ரை பண்றேன்னு தூக்கு மாட்டி செத்துட்டான். அவனோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ப்போம். நான் தான் கோஸ்ட் கோவிந்தன். நான் இந்த மரத்துல 8 வருஷமா வாழ்றேன். இந்த மரம் தான் எனக்கு சொத்து பத்தி எல்லாமே. என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு பயமாவே இல்லையா? இப்ப பயப்பட வைக்கிறேன் பாருங்க. இன்னைக்குன்னு பார்த்து நம்மளுக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் கூட வரமாட்டாங்க. ஒரு பேயா இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய சாதனை, ஒரு பேயாகிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். நம்மளுக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் கூட இல்லையா? அதோ வராம போற ஒரு ஆளு, அவனை பிடிச்சிட வேண்டியதுதான். நகரவே முடியல. ஓ நகர முடியா? பார்த்து போயிட்டு வா. ஆனா இந்த தம்ம தொண்டு கல்லாத உண்டனா? தம்ம தொண்டு கல்லாத இல்லையா? இவ்வளோ பெரிய உருவா நான் இருக்கேன். உனக்கு என்ன தெரியல? உனக்கு அந்த தம்ம தொண்டு கல்லு தான். என் கண்ணுக்கு யாருமே தெரியலையே. எந்த தப்பு பண்ணல. எந்த தப்பு பண்ணல? அதான் என் பிரச்சனையே. நீங்க ஏதோ ஒண்ணுல தப்பா இல்ல, நான் தான் தப்பா இருக்கேன். என்னதான் இருந்தாலும் பேயா இருந்தாலும் ரெஸ்ட் வேணும். நம்ம போய் ரெஸ்ட் எடுப்போம். ஒரு வேளை நம்ம தான் ஃபர்ஸ்டா வந்துருப்போமோ? சரி. ஐயோ காருக்கு மரத்து மேல மாட்டிக்கிச்சே. இப்ப நான் எப்படி எடுப்பேன்? சரி நம்மளே வச்சு எடுப்போம். எவன்டா அவன்? இந்த கோஸ்ட் கோவிந்தன் ஏரியாக்குள்ளேயே வந்து என்னை அட்டாக் பண்றவன்? நான் தான் இங்க டாப்ல இருக்கிறேன். இதோ வரம்பு எவ்வளோ நீளமான முடி. மண்டை ஃபுல்லா வெறும் பேனு டேண்ட்ரஃப். அதுக்கு மேல ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோரே கட்டி வச்சிருக்கா. சரி விட்டுருக்கா போ. ஐயோ எது தப்பா ஓடிடல. லஞ்சுக்குள்ள 2 புடலங்காய சமைச்சாச்சு. லஞ்சுக்கு அப்புறம் மிச்ச புடலங்காய பார்த்துப்போ. நம்ம கோஸ்ட் கோவிந்தோட இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி பலமா இருந்துச்சா? இப்போ நம்ம வீட்டு வாடகை கட்டாத லோகநாதன் பத்தி பார்ப்போம். ஏசில டீ குடிக்கிறது எவ்வளோ சுகம். இருக்கானே 6 மாசமா வாடகையே தர மாட்டான். இன்னைக்கு எடுத்து வாடகாம என் வீட்டுக்கே போக மாட்டேன். வீட்டுல யாரா இருக்கீங்களா? யாரும் இல்லையா? அப்புறம் போயிட்டு வர. அப்ப எவன் அவன் கூப்பிட்டது? இந்த லோகநாதை பத்தி எனக்கு தெரியாதா? 6 மாசம் வாடகை தராம ஏசில டீ குடிச்சிட்டு இருக்கியா? எங்க 6 மாசம் வாடகை? சார் ஐ அம் கரண்ட்லி வர்க்கிங் சார். இங்கிலீஷ் கேட்கணும். இங்கிலீஷ் தமிழ்ல பேசுறான். சார் நான் 3 மாசத்துல உங்களுக்கு எப்படியாவது வேலை பண்ணி உங்களுக்கு வாடகை தந்துடுறேன் சார். அது வரைக்கும் இந்த வீட்டை நீ கையே எடுத்துக்கூட சொல்லிட்டேன். சரி காலைக்கு சார். ஜோக் கேட்குதா? ஜோக்கு போடா. நல்லா இரு தம்பி நல்லா இரு. எங்க இருப்பா? என்ன தம்பி ஆச்சு? ஹவுஸ் ஓனர் வேலை தெரிஞ்சுட்டாங்க. அவனா? அவன் ஏற்கனவே 6 பேர் தடுத்துட்டான். நீ 7ஆவது. அவனுக்கு இதெல்லாம் வர. சரி நீ யாரு? என்ன தெரியாதா? வீடு புரோக்கர் தம்பி. ஓ வீடு புரோக்கரா? சரிக்கா எனக்கு ஒரே ஹெல்ப்
ஹெல்ப் வேணும்க்கா. என்ன ஹெல்ப் தம்பி? ஒரு வீடு வேணும்க்கா. எப்படி தம்பி வீடு வேணும்? ஹவுஸ் ஓனரே இல்லாத வீடா வேணும்க்கா. அதுக்கு பேய் வீடு தான் தம்பி இருக்கு. அந்த பேய் வீடு எவ்வளோ மேல்க்கா? ஒழுங்கா ஹவுஸ் ஓனர் இருக்க வீடா பாருப்பா. வா காக்கா அட்வான்ஸ் நான் அதுவும் தர மாட்டியா? இல்லைல்லக்கா, அது கொஞ்சம் லேட்டாக தருவேன்க்கா. சரி வா. இதுதான் தம்பி அந்த மாளிகை. கருப்பு தங்கினது அதுவும். யாருக்கு உங்ககிட்ட மாளிகைலாம் கேட்டது? நான் ஜஸ்ட் வீடு தான்க்கா கேட்டேன். அவ்வளோதான் வாடகைலாம் என்னால் தர முடியாதுக்கா. நானே ஆல்ரெடி பிச்சைக்காரேக்கா. கவலைப்படாத தம்பி, இது நம்ம ஹவுஸ் ஓனர் தான், பார்த்துக்கலாம் விடு. சரி நம்பலாமாக்கா? நம்பி இருக்கலாம். சரி ஹவுஸ் ஓனர் எங்க? ராயபுரத்துல இருக்கார் தம்பி. ஓ ராயபுரத்தில் இருக்காரா? சரிக்கா. ஒரே நிமிஷம் இரு, நான் வந்துடுறேன். சரிக்கா. ஹலோ ஹலோ. நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு ஆடு சிக்கிச்சுப்பா. அப்படியா? வாடகை? அதுவும் தந்துமாப்பா. அட்வான்ஸு அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அந்த பேய் அந்த மேட்டர் இன்னும் ஓப்பன் ஆகல. அப்படியா? முடிச்சு விட்டுலாம். வாழ்த்துக்கள் தம்பி. நன்றிக்கா. நீங்க இந்த வீட்டுல தாராளமா இருக்கலாம். நீ போய் பொட்டி படிக்க மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துரு. சரிக்கா, 5 நிமிஷத்துல வந்துடுறேன். ஹலோ சொல்லு தம்பி. அக்கா நான் பொட்டி படிக்கலாம் எடுத்துட்டு எப்பயோ வந்துட்டேக்கா. எவ்வளோ நேரம்க்கா வெயிட் பண்ண? கீஸ் தாங்க்கா. இருக்கா வரேன். ஏன் வீட்டுக்கு போய் இப்படி அலையிறானே. இதாப்பா வச்சுக்கோ, நல்லா சந்தோஷமா இரு. இன்னும் இந்த அக்கா பேய் பார்த்த மாதிரி பின்னாடி ஓடுறாங்க. சரி நமக்கு என்ன ஓ. வெள்ளை மாளிகைன்னு சொன்னாங்க, மஞ்ச மாளிகைன்னு சொன்னாங்க. இன்னும் நல்லா என்ன குப்பையா இருக்கு. சரி க்ளீன் பண்ண போல. அப்பாடி எப்படியோ க்ளீன் பண்ணியாச்சு. கொஞ்ச நேரம் போய் வேலையாவது பார்க்கலாம். இப்போதானே க்ளீன் பண்ண, அதுக்குள்ளேயே மறுபடியும் குப்பை ஆயிடுச்சு. என்னால் திருப்பிலாம் க்ளீன் பண்ண முடியாது. நானே ஆல்ரெடி சோம்பேறியாக இருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மரம் வெட்டி மனோகரி இருக்காங்க. அவங்கள கூப்பிட்டு இந்த மரத்தை எப்படியாவது வெட்டி சாச்சிடலாம் நாளைக்கு. ஹலோ சொல்லுடா. அக்கா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு மரம் இருக்குக்கா. சரி அதை வெட்டி சாய்க்கணும்க்கா. சரி எவ்வளோ தருவ? 100 ரூபா போதுமாக்கா? 100 ரூபாய்க்கு பாதி மரத்தாப்பா வெட்ட முடியும். சரி எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க? ஒரு 2000 ரூபாய். 1500 ஃபைனல்க்கா. சரிப்பா நாளைக்கு வரேன். ஓகேக்கா வந்துருங்கக்கா. அப்படியே வாங்க. இந்த மரமாக்கா? இந்த மரமா? இந்த மரத்துல தான் பேய் இருக்கு பாங்க. பேயாது கீயாது நீங்கள் வெட்டி சாய்ங்கக்கா முதல்ல. இந்த மரத்தை வெட்டணும்னா ஒரு 2000 ரூபாய் தான். அவ்வளோலாம் தர முடியாதுக்கா. சரி வேற என்ன வழி இல்லையே? சரி அப்படியே ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. சொல்லுங்க. ஒரு பிரச்சனையா? இது என்னப்பா 1000 பிரச்சனை வர போகுது. அதான் பார்த்துக்கலாம்க்கா. இது பெல் என்ன தர காஞ்சனா படத்தை தான் பார்ப்பேன். ஐ எம் நாட் காஞ்சனா ஃபேன்க்கா.
ஐ எம் அரண்மனை ஃபேன்க்கா. சரி எதுவோ பண்ணுடா. சரி. என்னடா இது? ஒரே சூரிய ஒளி வட்டமா இருக்கு. இவ்வளோ பெரிய மரம் இருந்ததுடா. அது எங்கடா? எல்லாம் எனக்கு தெரியும். மை நெய்பர் லோகநாதன் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம். ஐ நோ ஹி இஸ் a foolish. இதுமே இந்த கோஸ்ட் கோவிந்தன் அந்த லோகநாதன் வீட்டு தான் தங்க போறான். ஒரு வழியா நம்ம கோஸ்ட் கோயந்த லோகநாதன் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டான். அவன் சும்மா இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? அவன் பண்ற அட்ராசிட்டிலாம் பார்க்கலாம். ரொம்ப களைப்பா இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் போய் உட்காரலாம். மரத்தை வெட்டிட்டு களைப்பாங்க. அதுக்கு போல தோ வரேன். 1 2 3 நான் தான் ஜான் சீனா. அந்த சேர்ல தான் உட்கார முடியல. இந்த சேர்லயாவது உட்கார பார்க்கலாம். நீ எப்படி உட்கார விடுவேன் நான்? விட மாட்டேன்னா உன்ன. ஐயோ காலு. ஐயோ காலு. என்ன இவன் மசாஜ் பண்ணா கூட கத்துறான். சரி காலை விட்டு வேற பகுதிக்கு மாறுவோம். ஐயோ காது 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 கால். ஐயோ என்ன கை நான் சொன்னேன். என் வீடை வெட்டினால உனக்கு இதெல்லாம் தேவைதான். அப்பயே அந்த மரவெட்டி மனோகரியும் சொன்னாங்க. ப்ரோக்கரும் அப்பயே பார்த்து ஓடினாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டாவது. நம்ம வேற வீட்டுக்கு போகலாம். சரி காருக்கு போயிடலாம். என்ன விட்டுட்டு நீ மட்டும் தனியா போவியா? இனிமே நீ போற இடம்லாம் எந்த தாண்டா நானும் கூட வரல. இனிமே நம்ம லோகநாதன் கோஸ்ட் கோவிந்தனையும் பிரிக்கவே முடியாது. முன்னாடி நடந்த கதை எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சுல? ஆமா, ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. அடுத்து என்ன கதை? என்ன கதை? இன்னைக்கு நம்ம ஊரு தெரு மொத்தமா விழா கோலம் கட்டி இருக்கே, எதுக்குன்னு தெரியுமா? இது என்ன கேள்வி? இன்னைக்கும் நம் ஊர் மேடையில் பழமையான கலை, நம் மண்ணோட பெருமை, தெருக்கூத்து நடக்க போகிறதே. ஆமா ஆமா, இது சாதாரண கதை இல்லைங்க, ஒரு அரசனோட கதை, ஒரு அரசியோட கதை. இதுக்குள்ள நம்ம மக்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை. அரச அரசி மட்டும் இல்ல,
நம்மளோட கலைஞர்களை அவங்களோட ஆற்றலை வெளிப்படுத்த நம்ம மேடையை அலங்கரிக்க போறாங்க. இதோ தெருக்கூத்து, கண்களால பாருங்க, மனசால உணருங்க. நம் மண்ணோட கலைக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க. राज्य राज्य मगा राज्य तीर प्रदादे पंजने 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 राजाची राज्य मजा राजाची प्रताप राजाची राज्य मजा அதாகப்பட்டது தெருக்கூத்தின் மகள் சித்திகா ஆகிய நான் எனக்கு சொந்தமான இந்த சொந்த நந்த வனத்திலே செழிப்பாக உலாவி வரும் வேளையிலே விஸ்வஜித் எனும் ராஜா எனது எதிரே
வந்து கொண்டிருந்தார். அவரிடம் போய், ராஜா ராஜா, எனக்கு மிகவும் சலிப்பாக இருக்கிறது. ராஜாதிராஜராகிய நீங்கள் இதற்கு என்ன தீர்வு தரப்போகிறீர்கள் என்று ஒரே கேள்விதான் கேட்டேன். இதோ வருகிறேன் என்று சென்று வந்தார். இப்போது வரை காணவில்லை. எங்கு சென்றிருப்பார் இந்த ராஜா? என்னது, ராஜாவை காணுமா? எங்க சென்றிருப்பார்? இதோ வருகிறேன். மீண்டும் இதோ வருகிறேனா? இவள் எப்போது வரப்போகிறாளோ? ராஜா ராஜா, எங்க இருக்கிறீர்கள் ராஜா? ராஜா ராஜா, நீங்க பாத்தீங்களா? நீங்க பாத்தீங்களா? ராஜா ராஜா, எங்க இருக்கிறீர்கள் ராஜா? ராஜா ராஜா, எங்க இருக்கிறீர்கள் ராஜா? ராஜா ராஜா, எங்க இருக்கிறீர்கள் ராஜா? ராஜா, எங்க இருக்கிறீர்கள் ராஜா? ராஜா ராஜா, எங்கே இருக்கிறீர்கள் ராஜா? ராஜா, இதோ இருக்கிறீர்களா? எனது நாட்டின் ராஜா இதோ இருக்கிறார். என்ன வேணும் உனக்கு? ராஜா, ராணிகளை அங்கு தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார். நாட்டில் 1000 பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது நான் நாட்டை பத்தி யோசிப்பதா இல்லை ராணியை பத்தி யோசிப்பதா? செல்லிங்க இருந்து. ராஜா, அதெல்லாம் கிடையாது. ராணிகளை உடனே கூப்பிட்டு வர சொன்னார்கள். சரி, வருகிறேன். இதோ வருகிறேன். ராணி, ராஜாவிற்கு நாடும் நாட்டு மக்களும் தான் முக்கியம் என்று ஒரே வார்த்தையில் கூறிவிட்டார். அவருக்கு இதேதான் வேலை. சென்றிட மூடா. ரதிதானோ பிரம்மன் உலகை வெல்ல படைத்தானோ, ஊர்வசியும் இவைத்தானோ ரம்பைத்தானோ, ரதிதானோ பிரம்மன் உலகை வெல்ல படைத்தான். ஐயா, பிரம்மே உலகை வெல்ல படைத்தான். உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை ராணி? எனக்கு எல்லாமே பிரச்சனை தான். உங்களை திருமணம் செய்ததற்கு நான் சும்மாவே இருந்திருக்கலாம். எனக்கு உடனடியாக என் சலிப்பை தீர்க்க ஒரு தீர்வு வேணும். உனது சலிப்பு நீங்க வேண்டும், அவ்வளவுதானே? ஆம். இரு. டேய் மூடா, இதோ வருகிறேன் ராஜா. நம் நாட்டின் கலைத்துறை அமைச்சரையும் கலைஞர்களையும் அழைத்து வாடா. இதோ வருகிறேன். ராஜாவுக்கு வணக்கம். இந்த நாட்டு ராணிக்கு வணக்கம். இங்க இருக்கும் சபையோர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்று கும்மி கலையை பார்க்க போகிறோம். அவையில் உள்ளோர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் தான் கும்மியாட்ட கலைஞர்கள். இது பெண்களின் நாட்டுப்புற நடனம். முருகப்பெருமான் வள்ளியுடைய கதையை அடிப்படையாக கொண்டது. என்ன, ஆடுவோமா? ஆடுவோமே. வெல்ல படைத்தான். ஐயா, பிரம்மே உலகை வெல்ல படைத்தான்.
சபாஷ் சபாஷ். கும்மி ஆட்ட கலைஞர்கள் நன்றாக ஆடினர். அடுத்ததாக ஒயிலாட்ட கலை. அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. ஏ பூவு கடை ஓரத்திலே பூவு ஒன்னாங்க பூவு ரெண்டாங்க பூவு மூணாங்க வாங்க சொன்னேன். அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. அத வாரி ஓரத்திலே சீல ஒன்னாங்க சீல ரெண்டாங்க சீல மூணாங்க நெய்ய சொன்னேன். அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. ஏ பூடி கடை ஓரத்திலே பூடி ஒன்னாங்க பூடி ரெண்டாங்க பூடி மூணாங்க வாங்க சொன்னேன். அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. ஏ வளவி கடை ஓரத்திலே வளவி ஒன்னாங்க வளவி ரெண்டாங்க வளவி மூணாங்க வாங்க சொன்னேன். அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. ஏ கொலுசு கடை ஓரத்திலே கொலுசு ஒன்னாங்க கொலுசு ரெண்டாங்க கொலுசு மூணாங்க வாங்க சொன்னேன். அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க. பலே பலே. ஒயிலாட்டத்துக்காரர்கள் கும்மியாட்டத்துக்கு சலித்தவர்கள் இல்லை என்று நிரூபித்து விட்டார்கள். அடுத்ததாக பறையாட்டம்.
மிகச்சிறப்பு மக்களே. நம் நாட்டின் கலைகள் அவ்வளவுதான் அமைச்சரே. அமைச்சரே, நம் நாட்டின் கலைகள் அவ்வளவுதானா? இல்லைங்க ராஜா, நமது நாட்டில் எக்கச்சக்கமான கலைகள் உண்டு. அதை காமிக்கணும் என்றால் இந்த நாள் போதாது. மகிழ்ச்சி. ராணி, இப்பொழுது உனது சலிப்பு நீங்கி விட்டதா? நீங்கி விட்டது. ராணி, உங்களுக்கு இந்த கலையெல்லாம் பிடித்து இருக்கிறதா? மிகவும் பிடித்திருந்தது. இப்பொழுது தெரிகிறது ராஜா ஏன் நாடு நாடு என்று செல்கிறாய். இத்தனை கலைகள் இருப்பது பெரிதல்ல, இத்தனை கலைகளும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டியதான் பெரிய. நன்றி, வணக்கம். And with that, we come to the conclusion of today's program. It has been an evening filled with talent, creativity, and dedicated efforts of our students. Each performance and presentation reflected teamwork, passion, and spirit of learning beyond the classroom. We sincerely thank our dignitaries, teachers, parents, and everyone present here for your time, encouragement, and constant support. To formally express gratitude to those who made the event success, we now proceed to the vote of thanks. And now I would like to call Ms. Hiranya and Janishta to come forward and deliver the vote of thanks. Dear parents, thanks for coming for this grand event function. I request someone to come and give you feedback about this program. We request any one of the parents to come and give you feedback. Hope you have enjoyed the program. Please welcome ma'am. Good evening, parents. I am from Anishka Anantika parent.
from Maharishi School. It's a really very entertaining show this winter season. Really, I love it. We are love it very much, especially Ghost Govinda and Yel Isai Nadagam. Really, very we are like it and very enjoyed this winter season. Thanks to all. Thank you, ma'am. So is there anyone? Is there any other one want to share your feedback? Please welcome. Please welcome, ma'am. வணக்கம் இனிய மதிய வணக்கம். மதியம் முடிஞ்சு போச்சு. மாலை வணக்கம். நான் வந்து தேஜஸ்வியோட மதர். என் டாட்டர் வந்து யூகேஜிலேருந்து இங்கே படிக்கிறாங்க. நிஜமாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூலில் இருக்க ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கிற மாதிரி எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. ஆக்சுவலி ஸ்கூலுக்காக பேச நினைக்க வேண்டாம். இது வந்து நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக உணர்ந்து பேசுகிறேன். இங்கே வர ஒரு குழந்தைங்களும் வந்து போல்டாக இருக்காங்க. அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டி வெளியே வருதுன்னா அவங்கள ஃப்ரீயாக விடுறதுனால தான். இன்ஃபேக்ட் இடையில வந்து என் பொண்ணு வேறு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு முடியவே முடியாதுன்ட்டு இங்கே தான் ஓடி வந்தாள். ஏன்னா இங்கே வந்து அவளுக்கு அவ்வளோ ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் இருந்துச்சு. இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன குழந்தைங்களும் எவ்வளோ அழகாக பண்ணாங்க. எனக்கு கை தட்டிகிட்டே இருந்தேன் நான். எனக்கு இன்றைக்கி ஹார்ட் அட்டாக்கே வராது போல இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தைங்களும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண டீச்சர்ஸ்க்கு ரியல் என்னோட சல்யூட், ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஆல். உங்களோட எவ்வளோ பெயின் இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா ஐ ஒர்க் அஸ் அ டீச்சர். அது அந்த ஒரு குழந்தைங்களும் அவ்வளோ அழகாக ஒருத்தரோட பர்சனாலிட்டியை வெளியே வர வச்சு நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி கிரேட். அண்ட் ரியலி எனக்கு சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள் உங்களுக்கு. தமிழை வந்து விடாமல் கொண்டு வர்றீங்க, அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ மேம். மேம் ப்ளீஸ். குட் ஈவினிங். ஆக்சுவலாக மார்னிங் 9 o'clock நான் வந்தேன் என்னோடய டாட்டரோட ஆனுவல் டேக்கு. இன்னொரு டாட்டரும் இங்கே தான் படிக்கிறாங்க. சம் கம்பேரிங் பண்ணுறாங்க சொன்னாங்க. ஸோ ஷீ டோல் மம்மி நீங்கள் கிளம்பிடுங்க, ரொம்ப லாங்காக இருக்கும்னு. பட் நான் உட்காந்த உடனே என்னால் எழுந்துக்கவே முடியல. இந்த காமெடி ஸ்டோரியில் வாஸ் வெரி நைஸ். அப்புறம் நிறைய இந்த சாங்ஸ், டான்ஸ், அப்சல்யூட்லி வெரி நைஸ். தேங்க்யூ ஹர்ஷினி மேம். நான் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்துட்டு இந்த புக் இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணுறது சொன்னப்போ ஓகே கம்பேரிங் எல்லாம். பட் இப்போ ஐ எம் லைக் வெரி ஈகர். ஐ வாண்ட் டு டெல் மை டாட்டர் ஆல்சோ ப்ளீஸ் நீ கூட ட்ரை பண்ண. பிகாஸ் they are getting these opportunities, right? When we were young, இந்த மாதிரி யாருமே நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல. It's really great. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. As we come to the heartful gratitude to everyone present here. I would like to thank the esteemed chief guest, Mr. Kannikovil Raja, for your applause and constant encouragement. We also extend our deep appreciation to our school project head and correspondent, Dr. Hashni Rajram, for her constant support, visionary leadership, and an unwavering encouragement that made this event possible. We sincerely thank our primary division principal, Ms. Priya David, for your constant encouragement. We also extend our sincere thanks to our respected principal, teachers and staff members for their guidance and coordination. At last, the heroes and heroines who have presently performed their performances. A special thanks to our parents and well-wishers for their encouragement and for being a source of motivation for our students. Finally, we thank everyone, including teachers, students, performers. Have a great day ahead. With grateful in our heart and wonderful memories to cherish, a wonderful day ahead. Thank you parents for your great feedback, and thank you Janishta and Hiranya for that heartfelt vote of thanks. Your words truly captured today's spirit of today's program and collective effort behind its success. And now
I request today's heroes. And now we will see the heroes of today's event who shine brighter than the stars. And with that, we officially conclude today's event. We now request everyone to rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष बाहे गाए तब जय